120 Jahre stark und fit die Macht der veganen Ernährung nu 2023. Welche Vitamine sind sehr wichtig 120 Jahre zu werden? Das Erreichen eines Alters von 120 Jahren erfordert eine umfassende Gesundheitsstrategie, die verschiedene Faktoren berücksichtigt, einschließlich der Aufnahme von lebenswichtigen Vitaminen. Hier sind einige wichtige Vitamine, die eine Rolle bei einem langen und gesunden Leben spielen können. Vitamin D. Dieses Vitamin ist entscheidend für die Knochen Gesundheit und das Immunsystem. Es hilft dem Körper, Calcium aufzunehmen und kann vor Osteoporose schützen. Vitamin D wird oft durch Sonneneinstrahlung synthetisiert, aber es kann auch aus Nahrungsergänzungsmitteln oder Lebensmitteln wie angereicherten pflanzlichen Milchprodukten und Pilzen gewonnen werden. Vitamin B12. Vitamin B12 ist wichtig für die Gesundheit des Nervensystems und die Bildung roter Blutkörperchen, da es hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommt. Sollten Veganer und Vegetarier auf Nahrungsergänzungsmittel oder angereichert Lebensmittel achten, ihren Bedarf zu decken. Vitamin C. Dieses Antioxidant stärkt das Immunsystem, fördert die Wundheilung und unterstützt die Collagenproduktion. Es ist in vielen Obst- und Gemüsesorten wie Orangen, Paprika, Erdbeeren und Brokkoli enthalten. Vitamin E. Vitamin E ist ein weiteres Antioxidant, das die Zellen vor Schäden durch Free Radikal schützen kann. Es kommt in Nüssen, Samen und pflanzlichen Ölen vor. Vitamin K. Vitamin K ist für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit wichtig. Grünes Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl sind gute Quellen für Vitamin K. Folsäure. Vitamin B9. Folsäure spielt eine Rolle bei der Zellteilung und der DNA-Reparatur. Es ist in Halsenfrüchten, Blattgemüse und angereicherten Getreideprodukten enthalten. Vitamin A. Dieses Vitamin ist wichtig für die Sehkraft, das Immunsystem und die Hautgesundheit. Es kommt in orangefarbenen Gemüsesorten wie Karotten und Süßkartoffeln sowie in dunklem Blattgemüse vor. Vitamin B6. Dieses Vitamin unterstützt die Funktion des Nervensystems, die Bildung von Neurotransmittern und den Energiestoffwechsel. Es kommt in einer Vielzahl von Lebensmitteln vor, einschließlich Halsenfrüchten, Bananen und Vollkorngetreide. Vitamin B3. Niacin. Niacin spielt eine Rolle bei der DNA-Reparatur und dem Energiestoffwechsel. Es ist in Nüssen, Vollkornprodukten und Halsenfrüchten enthalten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einnahme von Vitaminen allein nicht ausreicht, ein langes Leben zu gewährleisten. Ausgewogen Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, der Verzicht auf schädliche Gewohnheiten wie Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum sowie die Bewältigung von Stress sind ebenfalls entscheidende Faktoren für ein langes und gesundes Leben. Es wird empfohlen, mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu sprechen, ihren speziellen Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zu ermitteln und eine maßgeschneiderte Ernährungsstrategie zu entwickeln. Stroke. Warum ist das Schwimmen so wichtig als Sport? Schwimmen ist ein äußerst vielseitig Sportart, die aus verschiedenen Gründen als wichtig und vorteilhaft für die Gesundheit angesehen wird. Ganzkörpertraining. Schwimmen beansprucht nahezu alle Muskelgruppen im Körper. Beim Schwimmen müssen Sie Arm, Bein, Rumpf und den gesamten Körper koordinieren, was zu einem effektiven Ganzkörpertraining führt. Aerobes Training. Schwimmen ist eine ausgezeichnete Form des aeroben Trainings,
das Herz-Kreislauf-System stärkt. Es verbessert die Ausdauer, erhöht die Lungenkapazität und fördert die Herzgesundheit. Gelenkschonend. Im Wasser trägt der Auftrieb des Wassers dazu bei, das Gewicht des Körpers zu reduzieren und den Druck auf die Gelenke zu verringern. Dies macht das Schwimmen besonders geeignet für Menschen mit Gelenkproblemen oder Verletzungen. Kalorienverbrennung. Schwimmen kann eine effektive Methode zur Verbrennung von Kalorien sein. Je nach Intensität und Schwimmstil können Sie in einer Stunde schwimmen viel Kalorien verbrennen. Stressabbau. Das Schwimmen in ruhigem Wasser kann entspannend sein und Stress abbauen. Der meditative Aspekt des Schwimmens, begleitet von der gleichmäßigen Atmung, kann dazu beitragen, den Geist zu beruhigen. Verbesserung der Flexibilität. Schwimmen erfordert eine breite Palette von Bewegungen und kann dazu beitragen, die Flexibilität der Muskeln und Gelenke zu erhöhen. Koordination und Balance. Das Schwimmen erfordert eine gute Koordination und Balance, da Sie im Wasser verschiedene Bewegungen ausführen und den Körper stabilisieren müssen. Soziale Interaktion. Schwimmen kann sowohl ein individuell als auch ein sozial Sportart sein. Sie können allein schwimmen oder sich einem Schwimmverein oder Team anschließen, gemeinsam zu trainieren und sich mit anderen Schwimmern auszutauschen. Lebensrettend Fähigkeiten. Das Erlernen des Schwimmens ist eine lebensrettende Fähigkeit, die Menschen vor Ertrinken schützen kann. Langfristige Aktivität. Schwimmen ist ein Sportart, die Menschen jeden Alters ausüben können. Es ist eine lebenslange Aktivität, die sie auch im Alter genießen können. Insgesamt bietet das Schwimmen zahlreiche körperlich, mental und sozial Vorteile. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Gesundheit zu fördern, die Fitness zu steigern und Stress abzubauen. Es kann sowohl als Freizeitaktivität als auch als Wettbewerbssport betrieben werden und ist für Menschen aller Fitnesslevel zugänglich. Warum leben Veganer viel länger? Veganer haben oft den Ruf, länger zu leben und gesünder zu sein. Aufgrund verschiedener Faktoren. Gesunde Ernährung. Veganer konsumieren in der Regel mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen, die reich an Ballaststoffen, Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen sind. Diese Nahrungsmittel können das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfall, Diabetes und bestimmte Krebsarten reduzieren. Geringeres Risiko für chronische Krankheiten. Eine pflanzliche Ernährung ist oft mit einem niedrigeren Risiko für chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Hochcholesterinwert und Fettleibigkeit verbunden. Gesundes Körpergewicht. Veganer neigen dazu, ein gesundes Körpergewicht zu halten, da ihre Ernährung weniger gesättigt Fett und Kalorien enthält. Bisher Gesundheit. Ein vegane Ernährung kann dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken und das Risiko für Herzerkrankungen zu minimieren. Niedrigerer Blutdruck. Pflanzliche Ernährungsmuster sind oft mit einem niedrigeren Blutdruck verbunden, was das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert. Schutz vor bestimmten Krebsarten. Einige Studien deuten darauf hin, dass eine pflanzliche Ernährung das Risiko für bestimmte Krebsarten, insbesondere Darmkrebs, senken kann. Gesunde Darmflora. Eine belastete frisch pflanzliche Ernährung fördert eine gesunde Darmflora, was sich positiv auf die Verdauung und das Immunsystem auswirken kann. Reduzierung von Entzündungen. Pflanzliche Lebensmittel sind oft entzündungshemmend,
was das Risiko für chronisch Entzündungskrankheiten reduzieren kann. Kein Verse von verarbeitetem Fleisch. Vegane Verzichten auf verarbeitetes Fleisch. Das mit einem erhöhten Risiko für Darmkrebs in Verbindung gebracht wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ausgewogen vegane Ernährung, die allen notwendigen Nährstoffe liefert, entscheidend ist. Menschen, die sich vegan ernähren, sollten auf ausreichend Mengen an Vitamin B12, Eisen, Calcium, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D achten, sicherzustellen, dass sie alle erforderlichen Nährstoffe erhalten. Vegan Ernährung kann gesundheitsfördernd sein, aber es ist wichtig, sie sorgfältig zu planen, die besten Ergebnisse zu erzielen. Wo ist am meisten Omega-3 drin? Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Nährstoffe, die für die Gesundheit des Herzens, des Gehirns und des gesamten Körpers von entscheidender Bedeutung sind. Die drei Hauptarten von Omega-3-Fettsäuren sind Alpha-Linolensäure, ALA, Eicosapentaensäure, EPA und Docosahexaensäure, DHA. Hier sind einige Lebensmittelquellen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Fisch, Fett, Kaltwasserfisch wie Lachs, Mackerel, Thunfisch und Hering sind hervorragende Quellen für EPA und DHA, zwei wichtige Arten von Omega-3-Fettsäuren. Sie sind bekannt für ihre positiven Auswirkungen auf die Herzgesundheit. Linsamen sind eine der besten pflanzlichen Quellen für alle, eine Art von Omega-3-Fettsäure. Sie können ganz Linsamen oder Linsamen verwenden, ihre Ernährung mit alle anzureichern. Chiasamen sind ein weiter ausgezeichnete pflanzliche Quelle für alle. Sie können sie zu Smoothies, Müsli oder Joghurt hinzufügen. Walnuss sind reich an alle und bieten eine einfache Möglichkeit, Omega-3-Fettsäuren in ihrer Ernährung aufzunehmen. Hanfsamen enthalten auch alle und sind vielseitig in der Küche verwendbar. Sie können in Salaten, Müsli oder Smoothies verwendet werden. Alginol ist eine pflanzliche Quelle von EPA und DHA und eignet sich besonders gut für Veganer und Vegetarier, die auf Fisch verzichten. Grünsblattgemüse. Einige Grünblattgemüsesorten wie Spinat und Grünkohl enthalten geringe Mengen an alle. Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte wie Tofu und Tempeh enthalten ebenfalls alle. Es ist wichtig zu beachten, dass der Körper alle in EPA und DHA umwandeln kann, aber dieser Prozess ist nicht sehr effizient. Wenn Sie sich vegan oder vegetarisch ernähren und keinen Fisch oder Alginol essen, sollten Sie möglicherweise auf eine Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren achten, sicherzustellen, dass Sie ausreichend EPA und DHA erhalten. Es ist auch ratsam, mit einem Ernährungsberater oder Arzt zu sprechen, sicherzustellen, dass Ihr Omega-3-Aufnahme ausreichend ist, insbesondere wenn Sie spezielle Ernährungsbedürfnisse haben. Wie kann ich als Veganer zu Muskeln kommen? Als Veganer ist es absolut möglich, Muskelmasse aufzubauen und ingessend, stark Physik zu entwickeln. Hier sind einige Tipps, wie du als Veganer Muskeln aufbauen kannst. Proteinreiche Ernährung. Protein ist entscheidend für den Muskelaufbau. Stell sicher, dass du ausreichend pflanzliche Proteinquellen in deiner Ernährung einbeziehst, wie Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Tofu, Tempeh, Seitan, Sojaprodukt, Nuss, Samen und Vollkorngetreide. Kalorienüberschuss.
Muskel noch zubauen. Must du mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Acht darauf, genügend Kalorien aus einer Vielzahl von Quellen zu essen, deinen Energiebedarf zu decken. Krafttraining. Muskelaufbau erfordert gezieltes Krafttraining. Arbeit mit Gewichten. Widerstandsbändern oder dynamischen Körpergewicht. Den Muskeln zu stimulieren und zu stocken. Regelmäßiges Essen. Plain den Mahlzeiten und Snacks. Sicherzustellen, dass du kontinuierlich Nährstoff und Energie für den Training und den Muskelregeneration zur Verfügung hast. Proteinsupplement. Falls es schwierig ist, den Proteinbedarf ausschließlich über die Ernährung zu decken, können Proteinsupplement wie Erbsenprotein, Reisprotein oder Hanfprotein eine nützliche Ergänzung sein. Vitamin und Mineralstoff. Acht darauf, dass du ausreichend Vitamin und Mineralstoff zu dir nimmst, insbesondere Vitamin B12, Eisen, Calcium und Vitamin D. Ein Mangel an diesen Nährstoffen kann den Muskelgesundheit beeinträchtigen. Erholung. Ausreichend Erholung ist entscheidend für den Muskelaufbau. Schlaf ausreichend. Den Muskeln Zeit zur Regeneration zu geben. Wasser. Trink ausreichend Wasser. Den Körper während des Trainings und der Regeneration zu unterstützen. Beratung. Konsultiere einen Ernährungsberater oder Sporttrainer, der sich auf vegane Ernährung und Sport spezialisiert hat, individuelle Empfehlungen zu erhalten. Geduld. Muskelaufbau erfordert Zeit und Engagement. Wird nicht über Nacht Ergebnisse zu sehen. Kontinuierliches Training und ausgiebige Ernährung sind der Schlüssel zum Erfolg. Es ist wichtig zu betonen, dass gut geplant vegane Ernährung all notwendigen Nährstoff liefern kann, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten. Mit der richtigen Herangehensweise und einem Fokus auf ausgiebige Ernährung und effektives Training kannst du als Veganer die gewünschten Muskeln aufbauen. Stroke. Welches Lebensmittel ist das best für einen schnellen Muskelaufbau? Wenn es den schnellen Muskelaufbau geht, ist es wichtig, auf ausreichend Zufuhr von Protein und Kalorien zu achten. Einige Lebensmittel und Lebensmittelgruppen, die besonders hilfreich für den Muskelaufbau sein können, sind Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Bohnen und Erbsen sind hervorragend pflanzliche Proteinquellen. Sie liefern auch Ballaststoff und Kohlenhydrat für Energie. Tofu und Tempeh. Die Soja-Produkte sind reich an Protein und bieten eine gute Grundlage für Vielgericht. Seitan. Auch als Wiesengluten bekannt, ist Seitan eine proteinreiche Option, die in vielen veganen Fleischersatzprodukten verwendet wird. Nuss und Samen, Mandeln, Erdnuss, Chiasamen, Leinsamen und Hanfsamen sind protein- und kalorienreich und können in Smoothies, Müsli oder Snacks verwendet werden. Vollkorngetreide, Haferflocken, Quinoa, Vollkornreis und Vollkornbrot sind reich an Kohlenhydraten und bieten Energie für das Training und den Muskelaufbau. Grünes Blattgemüse, Spinat, Grünkohl und Brokkoli enthalten nicht nur einige Protein, sondern auch wichtige Vitamin- und Mineralstoffe zur Unterstützung der Muskelgesundheit. Pflanzliche Milch. Pflanzliche Milchalternativen wie Mandelmilch, Sojamilch und Hafermilch sind oft angereichert und können Ihnen zusätzlichen Proteinschub bieten. Vegan Protein Supplement. Falls es schwierig ist, den Proteinbedarf allein über die Ernährung zu decken, können Vegan Protein Supplement wie Erbsenprotein, Reisprotein oder Hanfprotein eine praktische Ergänzung sein.
Obstant gemus. Antioxidantien aus obstant gemus können helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Muskelregeneration zu fördern. Wasser. Wasser ist entscheidend für die Muskelgesundheit. Ausreichend Hydration unterstützt die Muskelfunktion und das Training. Denkt daran, dass neben der Auswahl der richtigen Lebensmittel die richtig Mengen Kalorien und ein effektives Krafttraining ebenfalls entscheidend für den Muskelaufbau sind. Es ist ratsam, einen Ernährungsberater oder Sporttrainer zu konsultieren, einen individuellen Ernährungs- und Trainingsplan zu erstellen, der den Zielen entspricht. Schneller Muskelaufbau erfordert zittend Engagement. Daher ist es wichtig, geduldig und konsequent zu sein. Stroke. Young Hot Kitchen Team. Where wir sind. Unser Young Hot Kitchen Team besteht aus 3 leidenschaftlichen Köchen, die ihre kulinarische Reise rund die Welt gemacht haben. Eine einzigartige Sammlung von Rezepten für unser asiatisches Kochbuch für jugendliche zusammenzustellen. Unser kulinarische Reise hat uns in die entlegensten Ecken Asiens geführt, wo wir von den lokalen Küchen und kulinarischen Traditionen inspiriert wurden. Jeder von uns bringt seine eigenen einzigartigen Erfahrungen und Einfluss mit in die Küche. Wir haben in verschiedenen Ländern gelernt und gebetet, und dies Vielfalt spiegelt sich in den Rezepten wider, die wir für dieses Buch ausgeholt haben. Unser Mission war es, Jugendlichen die Freude am Kochen asiatischer Gerichte herzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Aromen und Geschmacksrichtungen dieser faszinierenden Küche zu entdecken. Während unserer Reisen haben wir nicht nur die traditionellen Gerichte und Techniken der asiatischen Küche erforscht, sondern auch Zeitgemäß und kreative Variationen entwickelt, die den Geschmack der jungen Generation treffen. Wir wissen, dass Jugendliche oft auf der Suche nach gesunden und leckeren Alternativen sind, und deshalb haben wir besonderen Wert darauf gelegt, Rezepte zusammenzustellen, die nicht nur köstlich sind, sondern auch ausgewogen und nahrhaft. Unser Zusammenarbeit mit Menschen aus verschiedenen Kulturen hat unsere Leidenschaft für das Kochen und die Vielfalt der asiatischen Küche vertieft. Wir haben gelernt, wie man die besten Zutaten auswählt, wie man die richtigen Gewürze kombiniert und wie man authentische Aromen erzeugt. Diese Erkenntnis haben wir in jedes Rezept einfließen lassen, das wir für dieses Kochbuch zusammengestellt haben. Unsere Hoffnung ist es, dass dieses Kochbuch jugendlich dazu ermutigt, sich in die Küche zu begeben, new Gerichte auszuprobieren und eine kulinarische Reise durch Asien zu unternehmen. Wir sind stolz darauf, unsere Leidenschaft für das Kochen und die Freude am Entdecken neuer Geschmacksrichtungen und Kulturen mit ihnen zu teilen. Wir hoffen, dass Sie die Rezepte in diesem Buch genießen und dass sie Ihnen helfen, ihre eigenen kulinarischen Abenteuer zu erleben. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt der asiatischen Küche erkunden und die Freude am Kochen entdecken. Stroke. Veganes Leben vom Young Kitchen Team. Willkommen zu unserem veganen Kochbuch für Veganer. Wir sind das Young Hot Kitchen Team, und wir sind begeistert, dich auf eine aufregende kulinarische Reise mitzunehmen, bei der wir gemeinsam die köstliche Welt der pflanzlichen Ernährung erkunden werden. Unsere Reise begann mit einer gemeinsamen Leidenschaft für gutes Essen und einem starken Interesse einen nachhaltigeren und tierfreundlicheren Lebensweise. Wir haben festgestellt, dass veganes Kochen nicht nur gesund und umweltfreundlich ist, sondern auch unglaublich lecker sein kann. Und das Beste daran ist,
Das vegane genauso viel Freude kochen und Essen haben können, wenn sie mit den richtigen Rezepten und Ideen inspiriert wurden. In diesem Buch wurden wir 200 fantastische Rezepte mit Detailen, die speziell für Veganer entwickelt wurden. Wir möchten den kleinen zeigen, wie viel Spaß es machen kann, in der Küche kreativ zu sein und gleichzeitig gutes Essen zu genießen, das gut für sie und unseren Planeten ist. Unsere Rezepte sind einfach zu zubereiten, bunt, lecker und voller Geschmack. Wir glauben fest daran, dass vegane Ernährung für Veganer eine wunderbare Möglichkeit ist, ihre kulinarischen Horizonte zu erweitern und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Wir hoffen, dass dieses Kochbuch nicht nur ein Quell für köstliche Mahlzeiten ist, sondern auch dazu beiträgt, das Bewusstsein für ein gesund und umweltfreundliche Lebensweise zu schaffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Veganer die Zukunft gestalten können, und das beginnt oft mit den Entscheidungen, die sie auf ihrem Teller treffen. Also, schnapp dir ein Scherz, den kleinen Küchenhelfer, und lass uns zusammen kochen, lernen und genießen. Gemeinsam können wir die Welt durch köstliches veganes Essen und bewusstes Handeln ein bisschen besser machen. Viel Spaß beim Kochen und Entdecken. Stroke. Warum veganes Kochen für Veganer wichtig ist. Veganes Kochen für Kinder ist aus mehreren wichtigen Gründen von Bedeutung. Gesundheitsvorteil. Ein ausgewogen vegane Ernährung kann dazu beitragen, das Risiko von Herzkrankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit und anderen ernährungsbedingten Krankheiten zu reduzieren. Kinder, die sich vegan ernähren, haben oft ein höher Aufnehmen von Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien, die für ihre Gesundheit von Vorteil sind. Förderung von Obst und Gemüse. Die vegane Ernährung betont den Konsum von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. Dies hilft Kindern, gesundes Gehirn zu entwickeln und ein Vielzahl von Nährstoffen zu erhalten. Tierfreundlichkeit. Veganes Kochen lehrt Kinder, Mitgefühl und Respekt für Tiere zu entwickeln. Es vermittelt ihnen, dass es möglich ist, sich satt und zufrieden zu ernähren, und ihr Ernährungszweck zu nutzen. Umweltschutz. Die Produktion tierischer Produkte ist oft mit hohen Umweltauswirkungen verbunden, deren Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Entwaldung. Ein vegane Ernährung trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und die Umwelt zu schützen. Kinder können so früh wie möglich lernen, wie ihre Ernährung die Umwelt beeinflusst. Allergien und Unverträglichkeiten. Veganismus kann eine gute Option für Kinder mit Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten sein, der frei von vielen häufigen Allergenen wie Milchprodukten und Eiern ist. Vielfalt und Kreativität. Veganes Kochen erfordert oft Kreativlösungen, tierische Produkte zu ersetzen. Dies fördert die kulinarische Vielfalt und ermutigt Kinder dazu, neue Lebensmittel und Aromen zu entdecken. Bewusstsein für Lebensmittelherkunft. Veganismus fördert das Bewusstsein für die Herkunft von Lebensmitteln und die Auswirkungen der Lebensmittelindustrie auf Mensch, Tier und Umwelt. Dies kann dazu beitragen, Kinder zu kritischen Verbrauchern zu erziehen. Langfristig Gewohnheiten. Wenn Kinder von klein auf an eine gesunde vegane Ernährung gewöhnt werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie diese Gewohnheiten in ihrem späteren Leben beibehalten. Es ist jedoch wichtig zu beachten,
Das ihn vegan Ernährung bei Kindern sorgfältig geplant werden muss, sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten. Eltern sollten mit einem Kinderarzt oder Ernährungsberater zusammenarbeiten, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllt werden. Tipps für ausschließlich vegan Ernährung für Veganer. Ausschließlich vegan Ernährung für Veganer erfordert sorgfältige Planung, sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten, die für ihr Wachstum und ihre Gesundheit wichtig sind. Hier sind einige Tipps, sicherzustellen, dass Veganer eine ausschließliche Ernährung haben. Vielfältige Lebensmittel, den Veganer dazu, breit Paletten Lebensmitteln zu essen, einschließlich Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen. Je vielfältiger die Ernährung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, alle notwendigen Nährstoffe aufzunehmen. Protein. Sorge dafür, dass den Veganer ausreichend Protein erhalten. Gute vegan Proteinquellen sind Tofu, Tempeh, Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Nuss, Samen und Vollkornprodukt wie Quinoa. Calcium. Acht darauf, dass sie genügend Calcium erhalten, gesunde Knochen zu unterstützen. Calciumreich Lebensmittel sind angerichtet pflanzliche Milchalternativen, Grünes Blattgemüse, B. Brokkoli und Grünkohl, Mandeln und Sesamsamen. Vitamin B12. Veganer sollten Vitamin B12 supplementieren oder angerichtet Lebensmittel wie vegan Fruchtzuckerserien und pflanzliche Milchalternativen mit B12 konsumieren. Da es in pflanzlichen Lebensmitteln nicht ausreichend vorkommt. Eisen. Pflanzliche Essenquellen sind Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss, Samen und dunkelgrünes Blattgemüse. Die Aufnahme von Vitamin C reichen Lebensmitteln. B. Orangen. Paprika. In derselben Mahlzeit kann die Eisenabsorption verbessern. Omega-3-Fettsäuren. Sorge für ausreichend Omega-3-Fettsäuren durch den Verzehr von Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und Hanfsamen. Alternativ kann auch eine Algenal in Betracht gezogen werden. Vitamin D. Veganer sollten sicherstellen, dass sie ausreichend Vitamin D erhalten, da es in wenigen pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt. Sonnenlicht und angerichtet Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel sind gute Quellen. Jodreich Lebensmittel sind Algen und angerichtet Salz. Die Verwendung von jodiertem Salz kann ebenfalls dazu beitragen, den Jodbedarf zu decken. Kalorienzufuhr. Jugendlich haben einen erhöhten Energiebedarf aufgrund ihres Wachstums und ihrer Aktivität. Acht darauf, dass sie ausreichend Kalorien zu sich nehmen, ihren Energiebedarf zu decken. Regelmäßig Mahlzeiten. Ermutige Veganer, regelmäßig Mahlzeiten einzunehmen, sicherzustellen, dass sie genügend Nährstoffe erhalten. Snacks wie Nuss, Obst oder Gemüse sind gute Optionen für zwischen Mahlzeiten. Bewusster Umgang mit verarbeiteten Lebensmitteln. Versuch, den Konsum von verarbeiteten veganen Lebensmitteln, wie veganen Fleischersatzprodukten, zu begrenzen und stattdessen auf natürlich, ganz Lebensmittel zu setzen. Beratung durch einen Ernährungsberater. Falls Unsicherheiten bestehen oder speziell Ernährungsbedürfnis vorliegen, kann es sinnvoll sein, einen Ernährungsberater zu Rat zu ziehen, sicherzustellen, dass die Ernährung ausgewogen ist. Es ist wichtig, dass Veganer lernen,
wie sie ihre Ernährung gut planen können, allnotwendigen Nährstoff zu erhalten. Dies kann langfristig zu einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise beitragen. Stroke. Küchengerät und Utensilien für Veganer. Das richtige Küchenzubehör und Utensilien können Veganern dabei helfen, das Kochen zu erleichtern und Spaß daran zu haben. Hier ist eine Liste von Küchengeräten und Utensilien, die besonders für Veganer nützlich sein können. Schneedebrett. Ein stabiles Schneedebrett aus Holz oder Kunststoff ist unerlässlich, sicher Gemüse und die Lebensmittel schneiden zu können. Messerset. Ein Set von scharfen, benutzerfreundlichen Messern, darunter ein Kochmesser, ein Schulmesser und ein Brotmesser, ist wichtig. Schneedehandschuhe. Dies können die Sicherheit beim Schneiden von Lebensmitteln erhöhen und sind besonders für Anjubed Kuch hilfreich. Schale. Ein Gemüseschäler erleichtert das Schälen von Obst und Gemüse. Röhrischschalen. Verschiedene Größen von Röhrischschalen sind hilfreich, Zutaten zu mischen und Tijanzeraren. Küchensieb. Ein Sieb eignet sich gut zum Abtropfen von Nudeln und Waschen von Gemüse. Kochlöffel und Pfannenwender. Diese Utensilien sind wichtig, Lebensmittel in der Pfanne zu wenden und zu rühren. Topf und Pfannenset. Ein Grundset von Töpfen und Pfannen, darunter ein Bratpfann und einen Topf mit Deckel, sind unerlässlich. Backblech. Zum Backen von Keksen, Gemüse und anderen Backwaren. Handmixer. Ein Handmixer ist hilfreich, Teig zu mixen und Sklagsein zu sklagen. Messbecher und Löffel. Precise Messengen sind beim Kochen wichtig, daher sind Messbecher und Löffelsets unerlässlich. Backformen. Für Kuchen, Muffins und andere Backwaren. Küchenwerkzeug. Ein digital Küchenwerkzeug hilft beim genauen Abmessen von Zutaten. Küchentimer. Ein Timer ist wichtig, die Gazeten zu überwachen und Verbrennungen zu verhindern. Nudelsieb. Ein Sieb speziell für Nudeln erleichtert das Abgießen von Wasser. Toaster oder Toasterofen. Zum Toasten von Brot, Aufbacken von Brötchen und mehr. Mikrowelle. Für schnelles Aufwärmen von Speisen und Zubereiten bestimmter Gericht. Blender oder Mixer. Ein Blender eignet sich gut für Smoothies, Suppen und Saucen. Ihre oder Smartphone mit Timer Function. Hilfreich, Gazeten zu überwachen. Küchentücher und Topflappen. Für die Hygiene und den Schutz vor Hitze. Denk daran, dass die Auswahl an Küchenutensilien von den individuellen Kochvorlieben und Bedürfnissen abhängt. Einige Veganer könnten auch speziell Gerät wie einen Reiskücher, einen Slowcooker oder einen Waffeleisen bevorzugen. Je nachdem, welche von Gerichten sie gern zubereiten möchten. Es ist wichtig, die Küche sicher zu halten und sicherzustellen, dass Veganer die richtigen Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit den Gerichten haben. Stroke. Frühstücksklassiker. Frühstücksklassiker bezieht sich auf traditionell oder häufig genießen Frühstücksgericht, die in vielen Kulturen und Regionen der Welt beliebt sind. Diese Gerichte sind oft einfach zu zubereiten, schmackhaft und bieten eine gute Grundlage für den Start in den Tag. Hier sind einige Beispiele für Frühstücksklassiker. Haferbrei oder Porridge. Haferflocken, gekocht in Wasser oder Pflanzenmilch und mit verschiedenen Toppings wie Früchten, Nüssen, Honig oder Ahornsirup verfeinert. Müsli, eine Mischung aus Haferflocken, Nüssen, Samen, getrockneten Früchten und manchmal Joghurt oder Pflanzenmilch. Joghurt mit Müsli oder Früchten, ungesättigte Soja.
Mandel oder Haferjord. Serviert mit Müsli. Friskem Obst oder Beeren. Pfannkuchen. Fluffige Pfannkuchen. Oft mit Ahornsirup. Obst oder Marmelade serviert. Curry oder Tofu Curry. Oder Tofu werden mit Juizen und Gemüse zu einem herzhaften Frühstücksgenuss verarbeitet. Frühstückssandwich. Ein Sandwich mit Ihren Gemüse. Veganem Kurs oder Fleischersatz auf Brot oder Bagel. Veganer French Toast. In einer Mischung aus Pflanzenmilch, Juizen und Mehl getorchtes Brot. Gebraten und mit Puderzucker oder Ahornsirup serviert. Smoothie. Ein Mischung aus Obst, Gemüse, Pflanzenmilch und manchmal Proteinpulver oder Nüssen. Die zu einem nordröstafrischen Getränk puriert werden. Avocado Toast. Geröstetes Brot. Bestrichen mit Avocado und mit Juizen. Gemüse oder einem Spiegelei belegt. Veganer Jord mit Chiasamen. Ungesäste veganer Jord. Mit Chiasamen. Früchten und Nüssen. Frühstücksburritos. Tortillas mit Curry. Bohnen. Gemüse und Juizen gefüllt. Englisches Frühstück. Ein herzhaft Mahlzeit mit Curry. Bohnen. Gegrillte Tomat. Pilsen. Speckesatz und Wurstchenersatz. Vegan. Bagels mit veganem Frischkurs. Bagels. Mit pflanzlichem Frischkurs bestrichen und mit Belgian wie Gurken. Tomaten oder Rucola serviert. Dies Frühstücksklassiker können je nach persönlichen Vorlieben und Ernährungsbedürfnissen angepasst und variiert werden. Es gibt viel Möglichkeiten, ein gessundes und köstliches Frühstück zuzubereiten, das dich gut in den Tag starten lässt. Stroke. Buntobstspies mit Erdnussbutter Dip. Das hat sich nach einem köstlichen und gesunden Frühstück an. Hier sind die Rezepte für die bunten Obstspies mit Erdnussbutter Dip und Haferbrei mit Früchten und Nüssen. Buntobstspies mit Erdnussbutter Dip. Zutaten. Verschieden Frischfrüchte Wahl. ZB. Erdbeeren. Trauben. Ananas. Melon. Kiwi. Bananen. Holzspies. 1 stroke 2 Tass Erdnussbutter. Verwenden vegan Variant. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Optional für Sauce. 1 Spritzer Zitronensaft. Das Braunwerden der Frucht zu verhindern. Anleitung. Waschend schal die Frucht. Falls erforderlich. Schneid sie in mundgerecht Stück oder Formen. Torch die Holzspies in Wasser. Sich zustellen, dass sie nicht splittern. Steck die Fruchtstück abwechselnd auf die Spies. Buntobstspies zu erstellen. In einer kleinen Schüssel vermischt die Erdnussbutter, Ahornsirup, falls verwendet und den Zitronensaft. Rühre gut bis ein glatt Dip Sauce entsteht. Servier die Obstspies mit der Erdnussbutter Dip Sauce und genieße. Haferbrei mit Früchten und Nüssen. Haferbrei mit Früchten und Nüssen. Zutaten. 1 Tass Haferflocken. Verwend glutenfree Haferflocken. Wenn gewünscht. 2 Tassen Pflanzenmilch. ZB. Mandel. Soja. Hafermilch. 1 Preissalz. 1 Teelöffel Vanilleextract. Optional. Frisch oder gefrorene Früchte Wahl. ZB. Beeren. Bananen. Äpfel. Nuss und Samen. ZB. Mandeln. Walnuss. Chiasamen. Ahornsirup oder Agavendicksaft zum Sussen. Optional. Anleitung. In einem Topf die Haferflocken. Pflanzenmilch. 1 Preissalz und Vanilleextract. Falls verwendet. Vermengen. Zum Kochen bringen und dann die Hitze auf mittlerer Stufe reduzieren. Den Haferbrei unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Normalerweise etwa 5-7 Minuten.
den hervorbrien Schussel Northtielen und mit frischen oder gefrorenen Früchten, Nüssen und Samen garnieren. Nach Belieben mit Ahornsirup oder Agavendicksaft sussen und sofort servieren. Dies beiden Rezept sind nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft und sortigend. Genies den Veganes Frühstück. Vegan Pfannkuchen mit Ahornsirup. Zutaten. 1 Tass Mehl. Wiesenmehl oder ein glutenfreies Mehl Diener Wahl. 2 Esslöffel Zucker. 1 Esslöffel Backpulver. 1 Preis Salz. 1 Tass Pflanzenmilch. ZB. Mandel. Soja oder Hafermilch. 2 Esslöffel Pflanzenöl. ZB. Rapsöl oder Kokosöl. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Optional. Ahornsirup zum Servieren. Frisches Obst zum Garnieren. ZB. Beeren. Bananen. Anleitung. In einer großen Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermengen. In einer anderen Schüssel Pflanzenmilch, Pflanzenöl und Vanilleextrakt. Falls verwendet, vermischen. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten gießen und gut rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Falls der Teig zu dick ist, kannst du etwas mehr Pflanzenmilch hinzufügen. Ein Pfann Lichteinvertungen auf mittlerer Hitze erhitzen. Den Teig portionsweise in die Pfanne geben, Pfannkuchen zu formen. Brät sie auf jeder Seite, bis sie goldbraun sind. Die Pfannkuchen auf Teller legen, mit Ahornsirup übergießen und mit frischem Obst garnieren. Sofort servieren. Tofu Ruri mit Gemüse. Zutaten. 1 Block fester Tofu, gut abgetropft und zerbröckelt. 1 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Stroke to Zwiebel, Geufeld. 1 Paprika, Geufeld. 1 Tomat, Geufeld. 2 Teelöffel Kurkuma, für die Farbe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Gemüse zum Garnieren. ZB. Koriander, Frühlingszwiebeln. Anleitung. In einer Pfanne das Pflanzenöl erhitzen und die Geufeld-Zwiebel darin anbraten, bis sie glassig ist. Füge die Paprika und Tomaten hinzu und brät sie einige Minuten lang, bis sie weich sind. Gib den zerbröckelten Tofu, Kurkuma, Salz und Pfeffer hinzu. Brät all zusammen, bis der Tofu gut durchgeheizt ist und die Farbe von Ruri annimmt. Servier das Tofu Ruri auf einem Teller und garnier es nach Belieben mit frischem Gemüse. Gessen Smoothie Bowls. Zutaten. 2 Reif Bananen, in Stück geskneten und eingefroren. 1 Tass gefrorene Beerenmischung. ZB. Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren. 1 Tass Spinat oder Grünkohl. 1 Tass Pflanzenmilch. ZB. Mandel, Soja oder Hafermilch. 2 Esslöffel Chiasamen. Frisches Obst. Nuss und Samen zum Garnieren. Anleitung. In einem Mixer die gefrorenen Bananen, gefrorenen Beeren, Spinat oder Grünkohl und Pflanzenmilch pürieren, bis in dick, cremige Konsistenz entsteht. Gs den Smoothie in ein Schüssel. Streue Chiasamen über den Smoothie und garnier mit frischem Obst, Nüssen und Samen nach Wahl. Genies den Gessen Smoothie Bowl sofort. Dies Rezept sind nicht nur lecker, sondern auch voller Nährstoffe und eignen sich perfekt für ein Gessensfrühstück. Lecker Snacks. Gemüsesticks mit Hummus. Zutaten. Verschiedene Gemüsesorten nach Wahl. ZB. Karotten, Paprika, Celery, Gurken, Cherrytomaten. Hummus. Selbst gemacht oder gekauft. Anleitung. Waschend Schal das Gemüse. Falls erforderlich. Schneid es in handlich Sticks oder Schieben. Servier das Gemüse auf einem Teller oder einer Platte zusammen mit einer Schüssel Hummus.
Torch die Gemusestics in den Hummus und Genies als Gessenden Snack. Stroke. Fruchtige Jort Regel. Zutaten. 2 Tassen Haferflocken. 1 Tass ungessests Apfelmus. 1 stroke 2 Tass ungessests Mandel oder Sojajort. 1 stroke 4 Tasse Hornsyrup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextract. 1 Tass Getränk nicht Frucht Dina Wahl. ZB. Rosinen. Aprikosen. Cranberries. 1 stroke 2 Tass Gehack Nuss oder Samen. ZB. Mandeln. Walnuss. Chiasamen. Anleitung. In einer großen Schüssel Haferflocken. Apfelmus. Mandel oder Sojajort. Ahornsirup und Vanilleextract vermengen. Füge die getrockneten Frucht und gehackten Nuss oder Samen hinzu. Ruhe Guttum. Bis als gleichmäßig verteilt ist. In Backform mit Backpapier oilgen und die Haferflockenmischung gleichmäßig in die Form drücken. Die Mischung im Kühlschrank für mindestens 2 Stunden oder über Nacht fest werden lassen. Die festen Riegel aus der Form nehmen. In Stücks knieden und genießen. Du kannst sie in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Guacamole und Maischips. Zutaten. 3 Reif Avocados. Saft von 1-2 Limetten. 1 Tomat. Geufeld. 1 stroke 4 Tass Geufeld Zwiebel. 1 Knoblauchzee. Gehackt. 1 stroke 4 Tass Frisch Korianderblätter. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Maischips oder Tortilla Chips zum Dippen. Anleitung. Die Avocados halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausnehmen. In einer Schüssel die Avocado mit einer Gabel zerdrücken. Füge den Limettensaft hinzu und Ruhe Guttum. Füge die Geufeld Tomat, Zwiebel, Knoblauch und Koriander hinzu. Misch alles gut. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Du kannst auch etwas Chili oder Jalapenos hinzufügen. Wenn du es gern scharf magst. Servier die Guacamole mit Maischips oder Tortilla Chips zum Dippen. Genieß diesen cremigen und herzhaften Snack. Diese Rezept sind einfach zuzubereiten und perfekt für Snacks oder Vorspeisen. Genieß sie bei einer geselligen Runde oder als köstlich Zwischenmahlzeit. Vegan Mini-Pizzen. Zutaten. Für den Tag. 1 Pizzateig. Vegan und vorgefertigt oder selbstgemacht. Mehl zum Ausrollen. Für die Tomatensauce. 1 Tass passiert Tomaten. 1 Teelöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Getränk nicht italienische Kräuter. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Beilage nach Wahl. Veganer Kurs. ZB Veganer Mozzarella. Gesknetines Gemüse. ZB. Paprika. Tomaten. Zwiebeln. Oliven. Veganer Schinken oder Tofu Würstchen. Optional. Frischkräuter. ZB. Basilicum oder Oregano. Anleitung. Diese dienen offen auf die empfohlene Temperatur für den Pizzateig vor. Roll den Pizzateig auf eine leicht bemeldten Oberfläche aus und schneiden in kleinen Kreis oder Quadrat. Mini-Pizzen zu formen. Für die Tomatensauce. In einem Topf Olivenöl erhitzen. Passiert Tomaten. Getränk nicht Kräuter. Salz und Pfeffer hinzufügen. Kurz aufkochen lassen und dann zur Seite stellen. Leg die Teigstück auf ein Backblech mit Backpapier. Bestrich jeden Mini-Pizzateig mit der Tomatensauce und füge die gewünschten Beilage hinzu. Vergiss nicht den veganen Kurs. Wenn du in verwendest. Bake die Mini-Pizzen aus den Anweisungen auf dem Pizzateig. Bis der Teig goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Servier die Mini-Pizzen heiß und garnier sie nach Belieben mit frischen Kräutern. Stroke. Vegan Quesadillas. Zutaten. 4 große Tortillas.
vegan. 1 tas veganer geriebene Kurs. 1 Dos Schwarzbohnen, abgetropft und gespalt. 1 Rot Paprika, geöffelt. 1 Clean Zwiebel, geöffelt. 1 Teelöffel Olivenöl, nach Geschmack, ZB. Kruskümmel, Paprika, Chili Pulver, Guacamole oder Salsa zum Servieren, optional. Anleitung. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die geöffelt Zwiebel und Paprika darin anbraten, bis sie weich sind. Füge die Schwarzenbohnen und Gewürz hinzu und koch sie einige Minuten lang. Lass die Mischung abkühlen. Auf eine Tortilla ein Schicht veganen Kurs verteilen. Gefolgt von der Bohnen-Paprika-Mischung. Leg ein zwei Tortilla darauf. Erhitz ihn fan bei mittlerer Hitze und leg die Quesadilla vorsichtig hinein. Brät sie auf beiden Seiten, bis sie goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Wiederhol den Vorgang für die restlichen Quesadillas. Sknie die Quesadillas in Viertel und servier sie heiß, eventuell mit Guacamole oder Salsa. Dies veganen Mini-Pizzen und Quesadillas sind lecker Snacks oder Mahlzeiten und lassen sich nach Belieben mit verschiedenen Gemüsen und Gewürzen anpassen. Genies sie allein oder in guter Gesellschaft. Mittagessen und Abendessen. Mittagessen und Abendessen sind entschiedend Mahlzeiten im Tagesverlauf. Die unserem Körper die benötigt Energie und Nährstoff liefern. Hier ist, warum sie wichtig sind und welch Protein und Vitamin du in deiner Ernährung beachten solltest. Wichtigkeit von Mittagessen und Abendessen. Energieversorgung. Mittagessen und Abendessen bieten Energie, die wir benötigen, unser täglichen Aktivitäten zu bewältigen und unseren Stoffwechsel aufrecht zu halten. Nährstoff aufnehmen. Dies Mahlzeiten sind Gelagenheiten, which tige Nährstoff wie Protein, Kohlenhydrat, Fett, Vitamin und Mineralstoff aufzunehmen, die für unsere Gesundheit unerlässlich sind. Blutzuckerspiegel, regelmäßig Mahlzeiten helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heischenger oder energieliche zu vermeiden. Sättigung. Mittagend Abendessen tragen dazu bei, das Sättigungsgefühl zu unterstützen und übermäßiges Snacking zwischen den Mahlzeiten zu verhindern. Social Interaction. Dies Mahlzeiten können Gelagenheiten bieten, Zeit mit Familie, Freunden oder Kollegen zu verbringen und sozial Bindungen zu stärken. Protein und Vitamin, die du benötigst. Protein. Protein sind wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Geweben im Körper. Zu den besten veganen Proteinquellen gehören Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Tofu, Tempeh, Nuss, Samen, Quinoa und Vollkornprodukt. Vitamin. Acht auf ein ausreichendes Ufer von Vitaminen, insbesondere Vitamin B12. Vitamin D, Vitamin C und Folsäure. Dies Vitamins sind wichtig für das Immunsystem, die Knochen Gesundheit und die allgemeine Gesundheit. Sie können aus angereicherten Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln oder einer vielfältigen pflanzlichen Ernährung gewonnen werden. Mineralstoff. Mineralstoff wie Calcium, Eisen, Zink und Magnesium sind ebenfalls von Bedeutung. Dies sind in Lebensmitteln wie grünem Blattgemüse, Nüssen, Samen, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten vorhanden. Ballaststoff. Ballaststoffe sind wichtig für die Verdauung und können dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Sie kommen in pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten vor. Antioxidantien. Antioxidantien, die in Obst und Gemüse reichlich vorhanden sind,
Schützen unser Zellen vor Schäden durch Free Radikalen sind wichtig für die allgemeine Gesundheit. Das Mittagessen und das Abendessen sollten ausgewogen Mahlzeiten sein, die ein Vielzahl von Nährstoffen enthalten, den Bedürfnissen des Körpers gerecht zu werden. Eine abwechslungsreiche pflanzliche Ernährung, kombiniert mit einer sorgfältigen Planung, kann sicherstellen, dass du alle notwendigen Proteine und Vitamine erhältst. Wenn du spezifische Ernährungsbedenken hast, ist es ratsam, einen Ernährungsberater oder Arzt zu konsultieren, sicherzustellen, dass die Ernährung ausgewogen ist. Bunt Gemüse Nudelsuppe, Zutaten, 200 Grams Vollkornnudeln, oder ein Nudelsort deiner Wahl, 1 Liter Gemüsebrühe, 1 Zwiebel, Gefüllt, 2 Karotten, in Dunscheiben geschnitten, 2 Selleriestangen, in Dunscheiben geschnitten, 1 Rot Paprika, gefüllt, 1 Kleine Zucchini, gefüllt, 1 Tasse Erbsen, frisch oder gefroren, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Teelöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack, Frischkräuter, ZB, Petersilie oder Schnittlauch, zum Garnieren, optional, Anleitung, die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, abgießen und bereitstellen in einem großen Topf das Olivenöl erhitzen, die gefüllte Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind füge die Karotten, Sellerie, Paprika und Zucchini hinzu und brät sie einige Minuten lang an, bis sie leicht gebrannt sind gießt die Gemüsebrühe in den Topf und bring sie zum Kochen. Dann die Hitze reduzieren und die Suppe köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Normalerweise 10-15 Minuten die Erbsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen, bis sie durchgewärmt sind. Die gekochten Nudeln zur Suppe geben und umrühren mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Bunt Gemüse Nudelsuppe in Schüsseln servieren und nach Belieben mit frischen Kräutern garnieren. Vegan freundliches Gemüse Curry, Zutaten, 1 Tasse Basmati Reis, oder ein Reisort deiner Wahl, 1 Esslöffel Pflanzenöl, 1 Zwiebel, gefüllt, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Esslöffel Currypulver, oder mehr nach Geschmack, 400 ml Kokosmilch, 2 Karotten, in Dunscheiben geschnitten, 1 Rot Paprika, gefüllt, 1 Kleine Brokkoli Russian, 1 Dose Kichererbsen, abgetropft und gespalt, Salz und Pfeffer nach Geschmack, frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren, optional, Anleitung, den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, in einer großen Pfanne das Pflanzenöl erhitzen, die gefüllte Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Das Currypulver hinzufügen und kurz anrösten, bis es duftet. Die Karotten, Paprika und Brokkoli in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Rühren anbraten, bis das Gemüse leicht gebrannt ist. Die Kokosmilch hinzufügen und als gut vermengen. Lass das Gemüse in der Kokosmilch köcheln, bis es gar ist. Normalerweise 10-15 Minuten die Kichererbsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen, bis sie durchgewärmt sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gemüse Curry über dem Reis servieren und nach Belieben mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Diese beiden Rezepte sind lecker, gesund und einfach zuzubereiten. Sie sind perfekt für Veganer und bieten eine gute Portion Gemüse in köstlichen Gerichten. Gebacken Saskatafel Nuggets. Zutaten. Für die Saskatafel Nuggets. 2 mittelgroße Kartoffeln, geschält und in Nugget-Formage Stück geschnitten.
2 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Zwiebelpulver, 1 stroke 2 Teelöffel Salz, 1 stroke 4 Teelöffel Pfeffer, Panimel, vegan. Kochspray oder mehr Olivenöl zum Infetten. Für die Dip Sauce. 1 stroke 2 Tass vegan Mayo, 1 Esslöffel Ketchup, 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Ahornsirup. Anleitung. Den Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Diese Kartoffel Nuggets in eine große Schüssel geben und mit Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen, bis die Nuggets gut gewürzt sind. Die Panimel in eine separate Flaschschüssel geben. Jedes Kartoffel Nugget erst in der Panimel wenden, dann auf das vorbereitete Backblech legen. Die Nuggets großzügig mit Kochspray besprühen oder mit mehr Olivenöl bestreichen, sie knusprig zu machen. Die Nuggets etwa 20-25 Minuten im Ofen backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Während die Nuggets backen, die Dip Sauce zubereiten, indem du vegan Mayo, Ketchup, Senf und Ahornsirup in einer kleinen Schüssel vermischst. Die gebackenen Kartoffel Nuggets mit der Dip Sauce servieren und genießen. Stroke. Vegan Spaghetti Bolognese. Zutaten. 200 Grams Vollkorn Spaghetti, oder eine gluten-free alternative. 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Zwiebel, Gewürfeld, 1 Selleriestange, Gewürfeld, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Carrot, Gewürfeld, 1 Rote Paprika, Gewürfeld, 1 Dose, 400 g, Gewürfeld Tomaten, 1 Teelöffel getrocknetes Basilicum, 1 Teelöffel getrockneter Oregano, Salz und Pfeffer nach Geschmack, 1 Tass Linsen, gekocht oder aus der Dose, frisches Basilicum oder Petersilie zum Garnieren, optional, Anleitung, die Spaghetti nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, abgießen und bereitstellen, in einer großen Pfanne das Olivenöl erhitzen, die Gewürfeld Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Füge die Gewürfeld Carrot, Sellerie und Rote Paprika hinzu und brät sie einige Minuten lang, bis sie weich sind. Die gewürfelten Tomaten, getrocknetes Basilicum, getrockneten Oregano, Salz und Pfeffer hinzufügen. Die Sauce köcheln lassen, bis sie etwas eingedickt ist, normalerweise 10-15 Minuten. Die gekochten Linsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen, bis sie durchgeformt sind. Die vegan Bolognese Sauce über die gekochten Spaghetti gießen und mit frischem Basilicum oder Petersilie garnieren. Wenn gewünscht. Die sind zwei köstlich vegan Gericht, die sowohl gegessen als auch geschmackvoll sind. Die gebackenen Kartoffel Nuggets sind perfekt für Snacks oder als billig, während die vegan Spaghetti Bolognese ein herzhaftes Hauptgericht ist. Knusprige Tofu Tacos. Zutaten. Für den knusprigen Tofu. 1 Block fester Tofu, gepresst und in klein Würfel geschnitten. 2 Esslöffel Pflanzenöl, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 stroke 2 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 stroke 2 Teelöffel Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für die Tofu Marinade. 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft, 1 Teelöffel Sriracha oder Schafsauce, optional. Für die Taco Füllung. 8 clean tortillas, vegan. 1 Tass gehackte frische Salad, ZB, Icebergsalat oder Remersalat. 1 Tomat, Gewürfeld. 1 stroke 2 Rote Zwiebel, Gewürfeld.
Veganes oder veganes Jort als Topping. Optional. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Limitensbolten zum Servieren. Anleitung. Den Tofu in Würfels knieden und in einer Schüssel mit Pflanzenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer vermengen. In einer separaten kleinen Schüssel die Sojasauce. Ahornsirup oder Agavendicksaft und Sriracha wenn du es würzige magst. Vermengen. Die Marinade herzustellen. Den Tofu in die Marinade torchen und zerstellen. Das die Würfel gut überzogen sind. Lasse den Tofu etwa 10 Minuten in der Marinade ziehen. Den Tofu in einer Pfanne bei mittlerer Hitze braten, bis er knusprig und goldbraun ist. Dies dauert normalerweise etwa 5-7 Minuten pro Zeit. Die Tortillas liegt erwärmen. Entweder in einer Pfanne oder in der Mikrowelle. Fulgide Tortilla mit knusprigem Tofu, gehacktem Salat, gewürfelter Tomat und gewürfelter roter Zwiebel. Wenn gewünscht, kannst du veganes oder veganes Jort als Topping hinzufügen und mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Servier die knusprigen Tofu-Tacos mit Limitensbolten, die über die Füllung gespritzt werden können, ihnen frischen Geschmack hinzuzufügen. Die knusprigen Tofu-Tacos sind ein leckeres und proteinreiches veganes Gericht, das du nach Belieben anpassen kannst, indem du verschiedene Toppings und Gewürze verwendest. Genies als herzhaft Mahlzeit zu Mittag oder Abendessen. Quinoa Salad mit geröstetem Gemüse. Zutaten. 1 Tasse Quinoa. 2 Tassen Wasser. Gemüse deiner Wahl. ZB. Paprika. Zucchini. Kirschtomaten. Aubergine. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Stroke 4 Tasse gehackt frisch Petersilie oder Koriander. Saft von 1 Zitron. Veganer Feta-Kurs. Optional. Anleitung. Quinoa in einem Sieb gründlich abspülen. Dann in einem Topf mit 2 Tassen Wasser zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und 15-20 Minuten köcheln lassen, bis das Wasser aufgenommen wird. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Das Gemüse nach Belieben in Würfels knieden. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen und auf einem Backblech verteilen. Rust das Gemüse im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Celsius etwa 20-25 Minuten lang, bis es leicht gebrannt ist. Die abgekühlt Quinoa in eine große Schüssel geben und das geröstete Gemüse hinzufügen. Die gehackt Petersilie oder Koriander, Zitronensaft und optional veganen Feta-Kurs hinzufügen. Als gut vermengen. Mit zusätzlichem Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Der Quinoa-Salat kann warm oder kalt serviert werden. Vegan Burrito-Schalen. Zutaten. 4 Burrito-Schalen oder Tortillas. 1 Tasse gekochte Reis. 1 Dose Schwarzbohnen, abgetropft und gespalt. 1 Tasse gehacktes Gemüse. ZB. Paprika. Zwiebeln. Mace. Guacamole. Salsa. Veganer Kurs. Optional. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Anleitung. Erwärm die Burrito-Schalen oder Tortillas gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. In jede Schale oder Tortilla in Portion Reis, Schwarzbohnen und gehacktes Gemüse geben. Nach Belieben Guacamole, Salsa und veganen Kurs hinzufügen. Die Burrito-Schalen aufrollen und mit frischem Koriander garnieren. Wenn gewünscht, gebratene Tofu mit Brokkoli und Sauce. Zutaten. 1 Block fester Tofu, in Würfel geschnitten. 2 Tassen Brokkolerischen. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für die Sauce.
1/4 Tasserdness bitte. 2 Esslöffel Sojasauce. 1 Esslöffel Reassessig. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel geriebene frische Ingwer. 1 Knoblauchzee. Gehackt. 1 Preis Knöpfe. Optional. Wasser. Die Sauce zu verdienen. Anleitung. Den Tofu in einer Pfanne mit Pflanzenöl bei mittlerer Hitze anbraten, bis er goldbraun und knusprig ist. Aus der Pfanne nehmen und bereitstellen. Die Bröckelchen in derselben Pfanne anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Mit Salz und Pfefferwürzen in einer kleinen Schüssel als Zutaten für die Erdnuss auswärmen und nach Bedarf mit Wasser verdienen. Die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den gebratenen Tofu und Brokkoli in die Erdnuss ausgeben und als gut vermengen. Das Gericht servieren und nach Belieben mit zusätzlicher Erdnuss ausgarnieren. Rezept für großen Hunger. Stroke. Veganes Chili sin Carne. Zutaten. 1 Tass braun oder grün Linsen. Gekocht. 1 Dose. 400 g. Kidneybohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose. 400 g. Gefällt Tomaten. 1 Zwiebel. Gefällt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Paprika. Gefällt. 2 Teelöffel Chilipulver. Oder nach Geschmack. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die gefällt Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Die Paprika hinzufügen und weiterbraten, bis sie weich werden. Füge das Chilipulver und Kreuzkümmel hinzu und röst sie kurzen, bis sie duften. Die geöffneten Tomaten, Linsen und Kidneybohnen hinzufügen. Mit Salz und Pfefferwürzen. Das Chili bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis es gut erhitzt und die Aromen verschmolzen sind. Normalerweise 15-20 Minuten. Das Vegan Chili sin Carne servieren und nach Belieben mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Dazu passen Reis oder Tortilla Chips. Vegan Kichererbsen Curry. Zutaten. 2 Dozen. 400 g. Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose. 400 ml. Kokosmilch. 1 Zwiebel. Gefällt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Esslöffel Currypulver. Oder nach Geschmack. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Kurkuma. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Gekochte Reis oder Nahenbrot zum Servieren. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die gefällt Zwiebel und den gehackten Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Das Currypulver, Kreuzkümmel und Kurkuma hinzufügen und kurz anrösten, bis sie duften. Die abgetropften Kichererbsen und die Kokosmilch hinzufügen. Mit Salz und Pfefferwürzen. Das Curry bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis es gut erhitzt und die Aromen verschmolzen sind. Normalerweise 10-15 Minuten. Das Vegan Kichererbsen Curry servieren. Mit frischem Koriander garnieren und mit Reis oder Nahenbrot genießen. Vegan Kartoffel-Linsensuppe. Zutaten. 4 große Kartoffeln. Geschält und gefällt. 1 Tass grün oder braun Linsen. Gewaschen. 1 Zwiebel. Gefällt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. 8 Tassen Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Frisches Knoblauch oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung.
in einem großen Topf das Pflanzenal erhitzen und die Geufeld und den gehackten Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Den Kruskümmel und Paprikapulver hinzufügen und kurz anrösten, bis sie duften. Die geöfelten Kartoffeln und Gewaschenen Linsen hinzufügen. Die Gemüsebrühe hinzufügen und als gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Die Suppe köcheln lassen, bis die Kartoffeln und Linsen weich sind. Normalerweise 20-25 Minuten. Die vegan Kartoffel-Linsensuppe servieren und nach Belieben mit frischem Schnittlauch oder Petersilie garnieren. Dies Rezept sind herzhaft und sortigend und eignen sich perfekt für große Handgeräte. Genies sie als Hauptmahlzeit und wird gut gestockt. Beilegen und Dips. Das Kitchen-Team legt großen Wert auf Vielfalt und geschmackvolle Beilegen und Dips. Die Mahlzeiten noch köstlicher zu gestalten. Hier sind einige Ansichten und Herangehensweisen, die das Team bei der Zubereitung von Beilegen und Dips bevorzugt. Fleischzutaten. Das Team bevorzugt Fleisch. Saisonalzutaten. Die Beilegen und Dips mit natürlichen Aromen und Farben zu bereichern. Die Verwendung von frischem Gemüse. Kräutern und Gewürzen steht im Vordergrund. Geschmack und Vielfalt. Die Beilegen und Dips sollen nicht nur als Begleiter dienen, sondern auch für sich allein genossen werden können. Das Team kombiniert verschiedene Geschmacksrichtungen und Texturen, ein ausgewogenes Geschmackserlebnis zu bieten. Gesundheitlicher Aspekt. Das Team achtet darauf, dass die Beilegen und Dips nährstoffreich sind. Sie verwenden oft gegessen Fett wie Olivenöl oder Avocado und bevorzugen Vollkorn und glutenfreie Optionen, den Bedürfnissen verschiedener Ernährungspräferenzen gerecht zu werden. Kreativität. Das Kitchen-Team schützt sich nicht vor kreativen Experimenten. Sie mögen es, klassisch Rezept nu zu interpretieren und innovative Kombinationen von Aromen und Texturen zu erkunden. Anpassungsfähigkeit. Die Beilegen und Dips sollen vielseitig sein und sich leicht in verschiedenen Mahlzeiten einfügen lassen. Das Team erstellt oft Rezept, die sowohl zu Hauptgerichten als auch zu Snacks oder Fingerfood passen. Geselligkeit. Beilegen und Dips fördern oft das Teilen und die soziale Interaktion bemessen. Das Team betrachtet sie als eine Gelegenheit, gemeinsame Mahlzeiten zu bereichern und das gemeinsame Erlebnis zu stocken. Insgesamt ist die Philosophie des Kitchen-Teams bei der Zubereitung von Beilegen und Dips geprägt von Qualität, Vielfalt und Kreativität. Ein Palette von leckeren und gessenden Optionen anzubieten, die das Essen zu einem besonderen Genuss machen. Hier sind die Rezepte für Kartoffelpüree mit veganer Butter, Blumenkohl-Wings mit BBQ-Dip und Zucchini-Nudeln mit Pesto. Stroke. Kartoffelpüree mit veganer Butter. Zutaten. 4 große Kartoffeln, geschält und geöffelt. 1 stroke 2 Tassen ungesättigt Mandelmilch, oder der pflanzliche Milch. 3 Esslöffel vegan Butter. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Schnittlauch zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die geöffelten Kartoffeln in einen großen Topf geben und mit Wasser bedecken. Zum Kochen bringen und dann bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Normalerweise 15-20 Minuten. Die gekochten Kartoffeln abgießen und zurück in den Topf geben. Die vegan Butter und Mandelmilch hinzufügen. Mit einem Kartoffelstampfer oder einem Pürierstab die Kartoffeln,
Vegan Butter und Mandelmilch zu einem glatten Püree verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Das Kartoffelpüree in ein Servierschüssel geben. Mit frischer Petersilie oder Schnittlauch garnieren. Falls gewünscht und mit einer zusätzlichen Schieb veganer Butter servieren. Blumenkohl-Wings mit BBQ-Dip. Zutaten für die Blumenkohl-Wings. 1 Blumenkohlkopf. In klein Russian geschnitten. 1 Tass Panko-Brotkrumen. Vegan. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzenal zum Braten. Zutaten für den BBQ-Dip. 1 stroke 2 Tass vegan BBQ sauce. 1 stroke 4 Tass vegan mayonnaise. 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Anleitung. Die Blumenkohlröschen in kochendem Wasser etwa 5 Minuten blanchieren. Abgießen und abkühlen lassen. In einer Schüssel die Panko-Brotkrumen mit Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen. Die Blumenkohlröschen in der Paniermischung wenden, bis sie gut bedeckt sind. Die panierten Blumenkohlwings in einer Pfanne mit Pflanzenöl bei mittlerer Hitze goldbraun und knusprig braten. Währenddessen alle Zutaten für den BBQ-Dip vermengen. Die gebratenen Blumenkohlwings mit dem BBQ-Dip servieren. Zucchini-Nudeln mit Pesto. Zutaten. 3 mittelgroße Zucchinis. 1 Tass frisches Basilikum. 1 stroke 2 Tass Pinienkern. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 stroke 2 Tass Olivenöl. 1 stroke 2 Tass veganer Parmesan oder Hefeflocken. Saft einer Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Charitomaten zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Zucchinis mit einem Spiralsknieder in Nudeln schneiden. In einem Mixer das frische Basilikum. Pinienkern. Gehackten Knoblauch. Olivenöl. Veganen Parmesan oder Hefeflocken. Zitronensaft. Salz und Pfeffer zu einem Pesto verarbeiten. Die Zucchini-Nudeln in eine große Schüssel geben und das Pesto darüber gießen. Als gut vermengen. Bis die Zucchini-Nudeln gleichmäßig mit Pesto überzogen sind. Mit Charitomaten garnieren. Falls gewünscht. Diese 3 Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch vegan und bieten ein Mensch Geschmack und Vielfalt auf dem Teller. Guten Appetit. Broccoli Course Nuggets. Zutaten. 2 Tassen frischer Broccoli. Fein gehackt. 1 Tass pflanzliche Cheddar Course. Gerieben. 1 stroke 2 Tass Panimel. Vegan. 1 stroke 4 Tass veganer Parmesan oder Hefeflocken. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 stroke 4 Tass Mehl. ZB. Kichererbsenmehl. Zum Binden. Pflanzenöl zum Braten. Anleitung. In einer großen Schüssel den gehackten Brokkoli. Veganen Cheddar Course. Panimel. Veganen Parmesan. Gehackten Knoblauch. Paprikapulver. Salz und Pfeffer vermengen. Die pflanzliche Milch hinzufügen und erneut vermengen. Dadurch wird die Mischung klebrig. Das Mehl hinzufügen und gut unterrühren. Die Mischung weiter zu binden. Aus der Mischung kleine Nuggets oder Patties formen. In einer Pfanne Pflanzenöl erhitzen und die Brokkoli-Course Nuggets bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten. Auf Papiertüchern abtropfen lassen. Überschüssiges Öl zu entfernen. Die Brokkoli-Course Nuggets hieß servieren. Sie sind ein köstlicher Snack oder ein billig. Nusprig Kartoffelsknitz. Zutaten. 4 große Kartoffeln. Gewaschen und in Sknitz geschnitten. 2 Esslöffel Olivenöl.
1 teelöffel Paprikapulver, 1 teelöffel Knoblauchpulver, 1 teelöffel Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Rosmarin zum Garnieren. Optional. Anleitung. Den Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Die Kartoffelsknits in große Schüssel geben und mit Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen, bis die Kartoffeln gut gewürzt sind. Die gewürzten Kartoffelsknits auf dem vorbereiteten Backblech ausbreiten. Die Kartoffeln etwa 25-30 Minuten im Ofen backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Während des Backens gelegentlich wenden, sich zustellen, dass sie gleichmäßig bräunen. Die knusprigen Kartoffelsknits aus dem Ofen nehmen, mit frischer Petersilie oder Rosmarin garnieren, falls gewünscht und heiß servieren. Sie sind ein köstlich billig zuweilen Gerichten. Dies beiden Rezept sind so lecker als auch einfach zuzubereiten. Genies die Brokkoli-Kurs Nuggets als Snack oder billig und die knusprigen Kartoffelsknits als herzhaft billig zu dienen Lieblingsgerichten. Guten Appetit! Creative Vegane Sandwiches. Creative Vegane Sandwiches sind ein unterhaltsam und schmackhaft Möglichkeit, Veganern abwechslungsreich ausgierigen Ernährung zu bieten. Die Sandwiches bieten nicht nur Geschmackserlebnis, sondern können auch gegessen Zutaten enthalten, die den Nährstoffbedarf von heranwachsenden Jugendlichen decken. Die Vielfalt an Brotsorten, Beilagen und Soßen ermöglicht es Veganern, ihre eigenen individuellen Kreationen zu gestalten und ihre kulinarische Kreativität zu entfalten. Von vegetarischen oder veganen Optionen bis hin zu Fleisch und Fischbeilagen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, vegane Sandwiches nach ihrem Geschmack anzupassen. Mit frischem Gemüse, Gewürzen und Soßen können sie einzigartige Geschmackskombinationen kreieren und gleichzeitig wichtige Nährstoffe aufnehmen. Creative vegane Sandwiches eignen sich perfekt für Schulmahlzeiten, Picknicks oder als schnell und gegessen Option für unterwegs. Stroke. Vegan BLT Sandwiches. Zutaten. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. 1 Packung veganer Bacon. ZB aus Tempeh oder Seitan. 2 Tomaten. In Scheiben geschnitten. Blattsalat oder Babyspinat. Vegan Mayonnaise. Senf. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den veganen Bacon aus den Anweisungen auf der Verpackung braten, bis knusprig ist. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Auf jede Brotscheib vegan Mayonnaise und Senf nach Geschmack verteilen. Auf der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder Babyspinat legen. Legen Sie dann die knusprigen veganen Baconscheiben auf den Salat. Die Tomatenscheiben gleichmäßig auf den Bacon legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die restlichen Brotscheiben als Deckel auflegen. Die vegan BLT Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Sie können sie auch in Papiertücher wickeln und unterwegs genießen. Erdnussbutter Bananen Sandwiches. Zutaten. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. 1 Banan. In dünn Scheiben geschnitten. 4 Esslöffel cremige Erdnussbutter. Vegan. 2 Teelöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Optional. Anleitung. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Falls gewünscht. Auf der Brotscheiben die Erdnussbutter großzügig verteilen. Die Bananenscheiben gleichmäßig auf die Erdnussbutter legen. Falls gewünscht. Träufeln Sie etwas Ahornsirup oder Agavendicksaft über die Bananenscheiben. Die restlichen Brotscheiben als Deckel auflegen.
Die Erdnussbutterbanen Sandwiches in der Midst knieden und servieren. Sie sind ein sussend nahrhaft leckere. Veganes ei Salad Sandwich. Zutaten. Für den veganen ei Salad. 1 Block festen Tofu. Gepresst zerbröckelt. 2 Esslöffel vegan Mayonnaise. 1 Teelöffel Dijon Senf. 1 Teelöffel Kurkuma. Für die Gelbfarbe. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Knitloch oder Frühlingszwiebeln. Fein gehackt. Für das Sandwich. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. Blattsalat oder Bebispinat. Tomatenscheiben. Rotzwiebelrange. Optional. Anleitung. In einer Schüssel den zerbröckelten Tofu. Vegan Mayonnaise. Dijon Senf. Kurkuma. Paprikapulver. Salz. Pfeffer und gehackten Knitloch vermengen. Den veganen ei Salad herzustellen. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Volksgewünscht. Auf wir der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder Bebispinat legen. Verteilen Sie den veganen ei Salad großzügig auf dem Gemüse. Legen Sie Tomatenscheiben und Zwiebelrange. Volksgewünscht auf den ei Salad. Die restlichen wir Brotscheiben als Deckel auflegen. Die veganes ei Salad Sandwiches in der Midst knieden und servieren. Sie sind ein herzhaftes zufriedenstellendes Sandwich für unterwegs oder als Mittagessen. Diese 3 Sandwich-Rezepte sind vielseitig, lecker und vegan-freundlich. Sie eignen sich perfekt als Schnellmahlzeit für Veganer oder für jeden, der köstlich, fleischlos Optionen sucht. Stroke. Hummus und Gemüse Wraps. Zutaten. Tortilla Wraps. Vegan. Hummus. Vegan. Blattsalat. Gurkenscheiben. Tomatenscheiben. Paprikastreifen. Rotzwiebelrange. Oliven. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter. ZB. Petersilie oder Koriander. Optional. Anleitung. Die Tortilla Wraps leicht erwärmen. Sie geschmeidige zu machen. Einen großzügigen Löffel Hummus auf jeden Tortilla Wrap streichen. Auf jeden Wrap ein Schicht Blattsalat legen. Legen Sie dann Gurkenscheiben, Tomatenscheiben, Paprikastreifen und Rotzwiebelrange auf den Salat. Volksgewünscht. Fügen Sie einige Oliven hinzu. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen und mit frischen Kräutern garnieren. Die Wraps fest aufrollen und in der Midst knieden. Sie sind bereit. Serviert zu werden. Pflanzenbasiert Chicken Salad Sandwiches. Zutaten. Für den pflanzenbasierten Chicken Salad. 1 Packung pflanzenbasiertes Hähnchen. ZB Soja oder Seitan. Gefüllt. 1 Stroke 2 Tass vegan Mayonnaise. 2 Esslöffel Dijon Senf. 1 Teelöffel Zitronensaft. 1 Stroke 4 Tass Celery. Fein gefüllt. 1 Stroke 4 Tass Rotzwiebel. Fein gefüllt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Dill. Gehackt. Optional. Für das Sandwich. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. Blattsalat oder Bebispinat. Tomatenscheiben. Rotzwiebelrange. Optional. Anleitung. In einer Schüssel das pflanzenbasierte Hähnchen. Vegan Mayonnaise. Dijon Senf. Zitronensaft. Celery und Rotzwiebel vermengen. Den pflanzenbasierten Chicken Salad herzustellen. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Optional gehackt Frischkräuter hinzufügen. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Volksgewünscht. Auf wir der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder Bebispinat legen. Verteilen Sie den pflanzenbasierten Chicken Salad großzügig auf dem Gemüse. Legen Sie Tomatenscheiben und Zwiebelrange. Volksgewünscht auf den Chicken Salad.
Die Restlichen wir Brochiben als Deckel Die Pflanzen baseten Chicken Salad Sandwiches in der Mitkneden und servieren. Genießen Sie dieses herzhaft befriedigend Sandwich. Dies bieten Rezept bieten köstlich. Pflanzliche Alternativen zu klassischen Sandwiches und Wraps. Sie sind einfach zuzubereiten und eignen sich hervorragend für ein schnell Mahlzeit oder ein Mittagessen für unterwegs. Stroke. Suslikarian. Das Young Kitchen Team und die Such nach den besten veganen Rezepten. In der heutigen Welt, in der die Ernährung immer vielfältiger und bewusster wird, hat sich das Young Kitchen Team auf ein Reise begeben, die besten veganen Rezepte zu entdecken und zu kreieren. Dies Reise war nicht nur eine kulinarische Entdeckung, sondern auch eine Reise der Selbstfindung und des bewussten Lebensstils. Die Idee, nach den besten veganen Rezepten zu suchen, entstand aus dem Wunsch des Young Kitchen Teams, ingessend, nachhaltig und tierfreundliche Ernährung zu fördern. Veganismus ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern auch eine Lebensphilosophie, die den Respekt vor Tieren und der Umwelt betont. Das Team wollte nicht nur köstlich vegan Gericht genießen, sondern auch anderen Menschen zeigen, wie vielfältig, lecker und befriedigend die pflanzliche Ernährung sein kann. Die Reise begann in den eigenen Küchen der Teammitglieder, wo sie begannen, einfachliche vegan Gericht zuzubereiten. Dies war der Anfang einer aufregenden kulinarischen Reise, die sie die ganze Welt führen sollte. Das Team war fest entschlossen, die Vielfalt der veganen Küche zu erkunden, von den Aromen bis zu den traditionellen Geschmacksrichtungen des Mittelmeers. Die Such nach den besten veganen Rezepten führt das Team zu verschiedenen Orten auf der Welt. In Thailand probierten sie köstlich vegan Curries und exotische Früchte, die ihr Sinn begeisterten. In Italien entdeckten sie die Magie von hausgemachten veganen Pastagerichten und aromatischen Soßen. In Indien tauchten sie ein in die Welt der würzigen Gewürz und vielfältigen veganen Gericht wie Dal und Aloo Gobi. Während ihrer Reisen lernt das Team auch von den Einheimischen, die ihr Wissen über traditionell pflanzlich Gericht teilten. Sie erfuhren von den gesundheitlichen Vorteilen einer veganen Ernährung und wie dies den Planeten schützen kann. Dies Begegnungen inspirierten das Team, ihr Rezept weiter zu verfeinern und ein tiefes Verständnis für die veganen Prinzipien zu entwickeln. Die Such nach den besten veganen Rezepten war jedoch nicht nur ein Reise zu fernen Orten, sondern auch ein Reise zu den Wurzeln der pflanzlichen Ernährung. Das Team begann, lokal Bauernmärkte zu besuchen und sich mit den Grundnahrungsmitteln vertraut zu machen, die Grundlage einer veganen Ernährung bilden. Sie lernten, wie man saisonal Zutaten verwendet und nachhaltige Praktiken in die Küche integriert. Während ihrer Reise entwickelt das Young Kitchen Team eine Leidenschaft für die Kreativität in der veganen Küche. Sie experimentierten mit verschiedenen Texturen, Geschmacksrichtungen und Techniken, innovativ und dennoch zugänglich Rezepte zu entwickeln. Sie entdeckten, dass die veganen Möglichkeiten grenzenlos waren und dass sie traditionell Tierprodukte leicht durch pflanzliche Alternativen ersetzen konnten. Ein wichtiger Kenntnis, die das Team während seiner Reise gewonnen hat, ist die Bedeutung der Gemeinschaft. Sie trafen Menschen, die ihre Leidenschaft für veganes Kochen teilten, und wurden Teil einer wachsenden globalen Gemeinschaft von Veganern und Umweltbewussten. Diese Gemeinschaft inspiriert sie,
Eiherrezept und Erkenntnis zu teilen und an dir dazu zu ermutigen, den veganen Lebensstil auszuprobieren. Hut. Nach vielen Jahren der Suche nach den besten veganen Rezepten hat das Young Kitchen Team ein voll von köstlichen und gessenden veganen Gerichten entwickelt. Die es reichen von herzhaften Hauptgerichten bis zu süßen Leckerien und Desserts. Sie haben ein veganes Kochbuch für Kinder mit über 200 Rezepten erstellt, Eltern und Kindern zu helfen, ingessend, tierfreundliche Ernährung zu genießen. Die Suche nach den besten veganen Rezepten war nicht nur ein kulinarische Reise, sondern auch eine Reise der Selbstentdeckung und des Bewusstseins für die Umwelt. Das Young Kitchen Team hat gelernt, dass pflanzliche Ernährung nicht nur köstlich, sondern auch nachhaltig und gessend sein kann. Sie hoffen, dass ihr Rezept Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren werden, die veganen Möglichkeiten zu erkennen und ihnen positiven Beitrag zur Gesundheit des Planeten zu leisten. Stroke. Vegan Schokolade und pflanzliche Zutaten. 1 Tass Mehl, ZB, Wiesenmehl oder Vollkornmehl, 2 Esslöffel Kakaopulver, 2 Esslöffel Zucker vegan, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Prise Salz, 1 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, 2 Esslöffel Pflanzenöl, 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Vegan Schokoladensplitter oder Schokoladensauce. Optional. Frischfrucht zum Garnieren. ZB. Beeren. Bananenschieben. Anleitung. In einer großen Schüssel Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpulver und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel pflanzliche Milch, Pflanzenöl und Vanilleextrakt vermengen. Die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und gut verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Ein Pfann liegt einfetten und erhitzen. Den Teig in die Pfann gießen, die Junost Größe der Pfannkuchen zu formen. Bei mittlerer Hitze backen, bis sich Blasen auf der Oberfläche bilden. Dann vorsichtig wenden und die an der Seite goldbraun braten. Die veganen Schokoladenpfannkuchen mit Schokoladensplittern oder Schokoladensauce, falls Junost und frischen Früchten garnieren, servieren und genießen. Gessend Fruchtpopsicles, Zutaten, Frischfrucht, ZB, Erdbeeren, Blaubeeren, Mango, Kiwi, pflanzliche Alternative, ZB, Sojajoghurt. Agavendicksaft oder Ahornsirup. Optional. Popsicle formen und Schäl. Anleitung. Die frischen Frucht waschen, scholen und in klein Stücks knieden. In den Popsicle formen abwechselnd Fruchtstück und pflanzliche Alternative schichten. Sie können auch etwas Agavendicksaft oder Ahornsirup zwischen den Schichten hinzufügen, wenn Sie es mögen. Die Popsicle formen mit den Schälen versichern und für mindestens 4 Stunden oder über Nacht einfrieren, bis die Popsicles vollständig gefroren sind. Vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten, die Popsicles leichter herauszulassen. Die gessenden Frucht-Popsicles sind bereit, genossen zu werden, besonders an heißen Tagen. Energiebolchen mit Nüssen und Trockenfrüchten. Zutaten. 1 Tass gemischt Nuss, ZB, Mandeln, Cashews, Walnuss. 1 Tass entkernt Datteln. 1 Stroke 2 Tass getrocknet Aprikosen oder Feigen. 2 Esslöffel Kakaopulver. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Prise Salz. Kokosraspeln oder Sesamsamen zum Walzen. Optional. Anleitung. Die gemischten Nuss in einer Küchenmaschine oder einem Mixer zerkleinern, bis sie grob gehackt sind.
Die Entkönnten Dateln die getrockneten Aprikosen oder Feigen hinzufügen und weiter mixen, bis sich ein klebrige Mischung bildet. Kakaopulver, Vanilleextrakt und ein Preissalz hinzufügen und erneut mixen, bis alle Zutaten gut miteinander vermengt sind. Aus der Mischung kleine Bällchen formen und optional in Kakoseraspeln oder zusammenwalzen, sie zu bedecken. Die Energiebällchen in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Sie sind ein großer Teig gessensner Kopchen für unterwegs oder als Energieschub zwischendurch. Diese drei Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch gessend und einfach zuzubereiten. Sie sind perfekt Optionen für ein Süßlickery oder einen gessenden Snack für Kinder und Erwachsene. Guten Appetit! Schokoladenbananenmuffins. Zutaten. 2 Reif Bananen. 1 stroke 4 Tass pflanzliche. 1 stroke 4 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Tass Mehl. ZB. Wiesenmehl oder Vollkornmehl. 1 stroke 3 Tass Kakaopulver. 1 stroke 2 Tass Zucker vegan. 1 Teelöffel Backpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Natron. In Preissalz. Vegan Schokoladensplitter oder Schokoladenstuck. Optional. Anleitung. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Muffinblech mit Muffinpapierfumchen oilgen. In einer Schüssel die Bananen zerdrücken und dann die pflanzliche Milch, das Pflanzenöl und den Vanilleextrakt hinzufügen. Gut verrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpulver, Natron und Salz vermengen die trockenen Zutaten zur Bananenmischung geben und vorsichtig rühren, bis alles gut vermischt ist. Die veganen Schokoladensplitter oder Schokoladenstuck unterheben, wenn sie verwenden. Den Teig gleichmäßig auf die Muffinpapierfumchen verteilen. Die Schokoladenbananenmuffins etwa 18-20 Minuten backen oder bis ein sanfter, darin die mit eins Muffins gesteckt wird. Sauber herauskommt die Muffins aus dem Ofen nehmen und auf einem Rost abkühlen lassen. Nach Belieben mit zusätzlichen Schokoladensplittern garnieren. Die Schokoladenbananenmuffins sind ein köstlicher Genuss, der sich perfekt für Snacks, Frühstück oder Dessert eignet. Himbeerkokos isem Schiel. Zutaten. 1 Tass Frisch oder Gefrorene Himbeeren. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Preissalz. Popsicle formen und Schiel. Anleitung. Die frischen oder gefrorenen Himbeeren in einen Mixer geben. Die Kokosmilch, Ahornsirup oder Agavendicksaft, Vanilleextrakt und ein Preissalz hinzufügen. Alles gut mixen, bis ein glatt Mischung entsteht. Die Himbeer-Kokos-Mischung in Popsicle formen gießen und die Schiel hinzufügen. Die Formen für mindestens 4 Stunden oder über Nacht einfrieren, bis das Himbeer-Kokos-Eis vollständig gefroren ist. Vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten, die Popsicles leichter herauszulassen. Die Himbeer-Kokos-Eis am Schiel sind erfrischend und fruchtig. Perfekt für heißsommertig oder als Gessendlickery zu jeder Jahreszeit. Genießen Sie dies köstlichen veganen Desserts. Partyzeit-Snacks. Partyzeit-Snacks sind ein unverzichtbarer Ornsung für jede gesellige Veranstaltung. Dies leckeren und oft fingerfreundlichen Häubchen sind darauf ausgerichtet, Gästen in kulinarisch früh zubereiten und die Stimmung bei Partys und Zusammenkünften zu haben. Partyzeit-Snacks gibt es in einer schier endlosen Vielfalt und können herzhaft, süß, knusprig oder cremig sein.
Genak den Vorlieben der Gorst. Hier sind einige beliebte Partys eat snacks. Chips and dips. Auswahl an Nusprigen chips. Tortilla chips oder Gemüsesticks. Serviert mit verschiedenen Dips wie Guacamole, Salsa, Hummus oder spinatartischen Dip. Mini-Sandwiches. Clean. Beleggt Sandwiches oder Slider mit einer Vielzahl von Bellagen wie geräuchertem Tofu, Gemüse, veganem Kurs und Soßen. Partyplatten. Ansprechende rangiert Kurseplatten, Obstplatten, Gemüseplatten und Antipasti-Platten mit einer Auswahl an veganen Leckerien. Fingerfood. Clean and leicht zu versauern haben wie vegan Gefältigtaschen, Mini-Quiches, Blautätigeborg und vegan Frühlingsrollen. Süßigkeiten und Desserts. Köstlich Süßigkeiten wie vegane Kuchen, Keks, Brownies, Schokoladenfondue oder Fruchtspies mit Schokolade überzogen. Popcorn. Frisch zubereitetes Popcorn mit verschiedenen Gewürzen oder Gewürzmischungen. Von Sust bis Würzig. Nuss und Snackmix. Gemischt Nuss. Geröstet Kichererbsen. Trailmix und andere nusspreige Snacks. Die leicht zu greifen sind. Mini-Pizzen. Clean. Individuell Pizzen mit veganem Kurs und einer Auswahl an Bellagen. Gemüsechips. Hausgemachte Gemüsechips wie Rotbeetchips. Saskatafel-Chips oder Zucchini-Chips. Sushi-Rollen. Vegan Sushi-Rollen mit Gemüse, Avocado oder eingelegtem Tofu. Partys-Snacks sind nicht nur lecker, sondern bieten auch eine großartige Gelegenheit, kreativ und köstlich vegan Optionen zu präsentieren. Sie können auf die Vorlieben ihrer Gast und die Art der Party abgestimmt werden. Sei es eine informelle Zusammenkunft, ein Geburtstag, ein Viertagsfeier oder ein gesellschaftliches Ereignis. Mit einer Auswahl an veganen Partys-Snacks können Sie sicherstellen, dass alle Gast etwas Leckeres zum Nabbern und Genießen haben. Unabhängig von ihrer Ernährungsweise. Stroke. Vegan Mini-Burger. Zutaten. Für die Burger Patties. 1 Dose Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. 1 Clean Zwiebel. Fein gehackt. Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Haferflocken oder Panimel. Für die Burgerbrötchen. Mini-Burgerbrötchen. Vegan. Blattsalat. Tomatenschieben. Rotzwiebelringe. Gewürzgurkenschieben. Vegan Mayonnaise oder Senf. Ketchup. Vegan. Anleitung. Die Kichererbsen in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis sie grob gehackt sind. Die gehackten Zwiebeln und Knoblauchzehen in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, bis sie weich sind. Dann den Kreuzkümmel und das Paprikapulver hinzufügen und kurz anrösten. Die Kichererbsen in die Pfanne geben und zusammen mit Salz, Pfeffer und Haferflocken oder Panimel vermengen. Die Mischung sollte gut zusammenhalten. Die Mischung in Clean Patties formen und in einer Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten goldbraun braten. Die Mini-Burgerbrötchen aufschneiden und mit Blattsalat, Tomatenschieben, roten Zwiebelringen, vegane Mayonnaise oder Senf, Ketchup und Gewürzgurkenschieben belgen. Die gebratenen Kichererbsen Patties auf die Brötchen legen. Die Brötchendeckel darauf setzen und servieren. Nusspreige Gemüse Spaghetti. Zutaten. Spaghetti. Vegan. Gemüse nach Wahl. ZB. Zucchini. Paprika. Broccoli. 1 Tass Panko Brotkrümel. Vegan. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzenal zum Braten. Anleitung.
Die Spaghetti nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, abgießen und bereitstellen. Das Gemüse nach Wahl in dann Streifen oder Stücks schneiden. In einer Schüssel die Panko Brotkrümel mit Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen. Die Gemüsestück in etwas Pflanzenal anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Die gekochten Spaghetti hinzufügen und gut vermengen. Die Panko Brotkrümel Mischung über die Spaghetti und das Gemüse streuen und weiter braten, bis die Brotkrümel knusprig sind. Die knusprigen Gemüse Spaghetti sofort servieren. Vegan Mini-Quiches. Zutaten. Für den Teig. 1 Tassen Mehl. Vegan. 1 Teelöffel Salz. 1 Tass Pflanzenal. 1 Tass kaltes Wasser. Für die Füllung. Gemüse nach Wahl. ZB. Spinat. Pilz. Paprika. 1 Tass Seitan Tofu. 1 Teelöffel Kurkuma. 1 Tass pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Für den Teig. In einer Schüssel Mehl und Salz vermengen. Das Pflanzenal und das kalte Wasser hinzufügen und zu einem Teig netten. Den Teig in Muffinform drücken. Mini-Quischalen zu formen. Für die Füllung. Das Gemüse nach Wahl in kleine Stücks schneiden und in einer Pfanne anbraten, bis es weich ist. Den Seitan Tofu, die pflanzliche Milch, Kurkuma, Salz und Pfeffer in einem Mixer pürieren, bis cremige Mischung entsteht. Die angebratenen Gemüsestück auf die Teigschalen verteilen und dann die Tofu-Mischung darüber gießen. Die Mini-Quiches im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 20-25 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Die vegan Mini-Quiches aus dem Ofen nehmen und vor dem Servieren leicht abkühlen lassen. Gemüse Sushi rollen. Zutaten. Nori Algenblätter. Sushi Reis. Gekocht und abgekühlt. Gemüse nach Wahl. ZB. Gurkenstreifen. Avocado. Keratenstreifen. Paprika. Sojasus. Vegan. Wasabi and eingelegte Ingwer. Optional. Sushi mat and Plastikfolie. Zum Rollen. Anleitung. Legen Sie ein Nori Algenblatt auf die Sushi mat. Wobei die Rohrzeit des Blatts nachbenzigt. Befeuchten Sie Ihr Horn leicht und nehmen Sie ein Handvoll Sushi Reis. Verteilen Sie den Reis gleichmäßig auf dem Nori-Blatt, wobei in einem End etwa 2 cm frei bleiben. Legen Sie dann geschnittenes Gemüse Ihrer Wahl in die Mitte des Reises. Heben Sie die Mat auf und rollen Sie das Nori-Blatt mit dem Reis und dem Gemüse zu einer festen Roll. Drücken Sie sanft, sich zusammenstellen, dass die Roll zusammenholt. Schneiden Sie die Sushi-Roll in mundgerecht Stück und wiederholen Sie den Vorgang mit den übrigen Zutaten. Servieren Sie die Gemüse-Sushi-Rollen mit Sojasauce, Wasabi und eingelegtem Ingwer nach Belieben. Vegan Mini-Taco-Cups. Zutaten. Clean toastedes oder Taco-Schalen. Vegan. Vegane Taco-Füllung. ZB Soja Granulat. Schwarzbohnen. Gemüse. Guacamole. Vegan. Vegane Course. Optional. Gewürztes Vegan Serum. Optional. Frische Koriander oder Petersilie. Zur Garnierung. Anleitung. Erwärmen Sie die kleinen toastedes oder Taco-Schalen gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. Bereiten Sie Ihre vegan Taco-Füllung vor. Sie können gewürztes Soja-Granulat, Schwarzbohnen, Gemüse oder Ihre Lieblings-Taco-Zutaten verwenden. Füllen Sie jede toastete oder Taco-Shell mit einer Portion Ihrer Taco-Füllung.
Toppen sie die Mini Taco Cups mit Guacamole und veganem Kurs. Wenn gewünscht, geben sie ein klein Mensch zuersten veganen Soerme Ben drauf. Garnieren sie die Mini Taco Cups mit frischem Koriander oder Petersilie. Servieren sie die Mini Taco Cups als köstlich Party Snacks oder Vorspeisen. Dies bieten Rezept sind großartige Optionen für Partys oder gesellige Veranstaltungen. Sie bieten ein köstlich und ansprechend Möglichkeit, Gemüse und Aromen zu genießen, und können nach Belieben angepasst werden, den Geschmack ihrer Gäste zu treffen. Familienfavoriten. Familienfavoriten aus der ganzen Welt. Entdeckt von unserem gastfreundlichen Young Kitchen Team. Unser kulinarisch Reis vertritt uns durch viele Länder, und wir werden von Familien aus verschiedenen Kulturen herzlich empfangen. Während unserer Reisen haben wir nicht nur köstlich Gericht entdeckt, sondern auch die Warmth und Gastfreundschaft von Familien in aller Welt erlebt. Hier sind einige unserer Familienfavoriten, die wir in verschiedenen Ländern gefunden und genossen haben. Italien. Vegane Spaghetti Carbonara. In Italien werden wir von einer liebevollen Familie empfangen, die uns siegt, wie man klassisch italienisch Gericht in vegan Köstlichkeiten verwandeln kann. Ihre vegan Spaghetti Carbonara mit einer cremigen Cashew-Sauce und geräuchertem Tofu hat uns verzaubert. Indien. Veganes Dal und Naanbrot. In Indien haben wir die Kunst des Zuerspiels kennengelernt und werden von einer Familie eingeladen, traditionelles veganes Dal und frisch gebackenes Naanbrot zu probieren. Die Vielfalt der Aromen und die Herzlichkeit der Gastgeber haben uns beeindruckt. Thailand. Veganes Pad Thai. In Thailand erlebten wir die Magie der thailändischen Straßenküche und wurden von einer Familie in ihr Zuhause eingeladen. Dort haben wir gelernt, wie man ein authentisches veganes Pad Thai zubereitet, das süß, sauer, salzig und würzig zugleich ist. Mexiko. Vegan Tamales. In Mexiko wurden wir von einer lebhaften Familie begrüßt, die uns die Kunst des Tamale-Machens beibringt. Ihre veganen Tamales mit scharfer Salsa und frischer Guacamole sind ein wahres Geschmackserlebnis. Griechenland. Vegane Massaker. In Griechenland dürften wir die reiche kulinarische Tradition dieses Land erleben. Ein herzlich Familie hat uns gezeigt, wie man eine vegan Version des klassischen Massakers zubereitet, die genauso lecker ist wie das Original. Japan. Vegan Sushi Rollen. In Japan wurden wir von einer Familie in die Kunst des Sushi Rollens eingewiesen. Wir haben gelernt, wie man vegan Sushi Rollen mit frischem Gemüse und würzigem Wasabi zubereitet, und dabei die japanische Gastfreundschaft genießen. Marokko. Veganes Couscous. In Marokko wurden wir von einer gastfreundlichen Familie in ihre Küche eingeladen. Wir haben die Zubereitung von veganes Couscous mit einer reichhaltigen Gemüsesauce und süßen Datteln gelernt. Dies Familienfavoriten sind nicht nur köstlich, sondern auch ein Hommage an die Gastfreundschaft und die kulinarischen Traditionen verschiedener Kulturen. Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, dies Gericht zu entdecken und mit ihnen zu teilen. Unser Reis hat uns gelehrt, dass Essen nicht nur Nahrung ist, sondern auch ein Quell von Gemeinschaft und Kultur. Wir hoffen, dass Sie dies Familienfavoriten ebenso genießen wie wir. Stroke. Vegan Lasagne. Zutaten. Für die Lasagne-Schichten. Lasagne-Nudelplatten. Vegan. Vegane Ricotta-Kurs. Oder Tofu. Vegan Bolognese Sauce. Aus gehacktem Soja Granulat oder Linsen. Vegan Bechamel Sauce. Veganer Kurs.
zum Überbacken, Anleitung. Beratung Sie Zust die Bolognese nach Ihrem Lieblingsrezept zu. Sie können Soja granulat, Linsen oder an der pflanzlich Protein verwenden. Beratung Sie die Bechamelsauce vor, indem Sie in Milchweißsauce veganer Butter und Mehl zubereiten. Pflanzlich Milch hinzufügen und gut rühren, bis die Sauce indickt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kochen Sie die Lasagne Nudelplatten nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. In einer Auflaufform in Schicht Lasagne Nudelplatten oilgen, gefolgt von einer Schicht Bolognese Sauce, einer Schicht veganem Ricotta Kurs und einer Schicht Bechamelsauce. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis all Zutaten aufgebraucht sind. Und binden Sie mit einer Schicht veganem Kurs. Backen Sie die Lasagne im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 30-35 Minuten lang oder bis sie goldbraun und bubbly ist. Vor dem Servieren die Lasagne kurz abkühlen lassen und dann in Portionen schneiden. Cremige Kürbis ab. Zutaten. 1 kleiner Kürbis. ZB. Hokkaido oder Butternut. 1 Zwiebel, gehackt. 1 Kartoffel, gefüllt. 4 Tassen Gemüsebrühe. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel gemehlene Kreuzkümmel. 1 Prise Muskatnuss. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Stroke 2 Tass pflanzlich oder Kokosmilch. Frisches Knitloch oder Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Den Kürbis scholen, entkernen und in klein Stücks schneiden. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und die gehackte Zwiebel, den gehackten Knoblauch und die gefüllte Kartoffel darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die Kürbisstück hinzufügen und für einige Minuten mit anbraten. Die Gemüsebrühe hinzufügen und die Mischung zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und die Suppe köcheln lassen, bis der Kürbis und die Kartoffeln weich sind. Den gemehlenen Kreuzkümmel und ein Prise Muskatnuss hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe vom Herd nehmen und mit einem Pürierstab abpürieren, bis sie cremig ist. Die pflanzliche oder Kokosmilch unterrühren. Die Suppe noch cremiger zu machen. Vor dem Servieren die cremige Kürbis ab mit frischem Knitloch oder Petersilie garnieren. Kartoffelgemüseauflauf. Zutaten. Kartoffeln. Geschält und in dünn Scheiben geschnitten. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Brokkoli. Blumenkohl. Karotten. In klein Stück geschnitten. Veganer Kurs. Zum Überbacken. Pflanzliche oder Hafermilch. Knoblauchpulver. Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Knitloch oder Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Schichten Sie ab wechselnd Kartoffelscheiben und Gemüsestück in einer Auflaufform. Gießen Sie pflanzliche oder Hafermilch über die Schichten, bis sie bedeckt sind. Würzen Sie den Auflauf mit Knoblauchpulver, Paprikapulver, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Streuen Sie veganen Kurs über die Burstschicht. Backen Sie den Kartoffelgemüseauflauf im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 30-35 Minuten lang oder bis die Kartoffeln weich sind und der Kurs goldbraun ist. Vor dem Servieren mit frischem Knitloch oder Petersilie garnieren. Diese 3 Rezepte sind köstlich vegan gericht. Die sich gut für Familienessen oder gesellige Zusammenkünftigen. Genießen Sie diese herzhaften und geschmackvollen Mahlzeiten. Vegan Chili sin Carne. Zutaten. 1 Zwiebel, gefüllt. 1 Rot Paprika, gefüllt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Grün Paprika, gefüllt. 1 Dose Kidneybohnen,
abgetropft gespalt. 1 Dos Schwarzbohnen, abgetropft gespalt. 1 Dos Mace, abgetropft. 1 Dos Gestekeltomaten. 2 Esslöffel Tomatenmark. 2 Teelöffel Kruskümmel. 1 Teelöffel Chili-Pulver, oder nach Geschmack. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Tass Gemüsebrühe. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. Erhitzen Sie etwas Öl in einem großen Topf und braten Sie die Gefülltzwiebel und den gehackten Knoblauchchen, bis sie duften. Fügen Sie die geöffneten Paprikaschoten hinzu und braten Sie für einige Minuten, bis sie weich sind. Geben Sie die abgetropften Kidneybohnen, schwarzen Bohnen, den Mais, Gestekeltomaten, Tomatenmark, Kruskümmel und Chili-Pulver hinzu. Rühren Sie gut Gießen Sie die Gemüsebrühe ein und lassen Sie das Chili bei niedriger Hitze köcheln, bis es leicht eingedickt ist. Dies dauert normalerweise etwa 20-30 Minuten. Gelegentlich umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Servieren Sie das vegan Chili sin Carne heiß. Garniert mit frischem Koriander oder Petersilie, wenn gewünscht. Blumenkohlpizza mit Gemüsetopping. Zutaten. Für den Blumenkohlpizzateig. 1 kleiner Blumenkohlkopf. 1 Stroke 2 Tass Mandelmehl, oder ein anderes glutenfreies Mehl. 2 Esslöffel Leinsamenmehl, oder Gemelin Leinsamen. 1 Teelöffel getrocknetes Basilikum. 1 Teelöffel getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für das Gemüsetopping. Tomatensauce oder Pizza Sauce. Vegan. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika. Zwiebeln. Pilz. Spinat. Veganer Kurs nach Belieben. Gewürz nach Geschmack. ZB. Knoblauchpulver. Paprikapulver. Italienische Gewürzmischung. Anleitung. Für den Blumenkohlpizzateig. Den Blumenkohl in klein Russian schneiden und in einem Mixer zu feinem Blumenkohlreis verarbeiten. Den Blumenkohlreis in ein sauberes Geschirrtuch geben und gut ausringen, überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. In einer Schüssel den Blumenkohlreis, Mandelmehl, Leinsamenmehl, getrocknetes Basilikum, getrockneten Oregano, Salz und Pfeffer vermengen, bis ein Teig entsteht. Den Blumenkohlteig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech ausrollen, einen Pizzaboden zu formen. Für das Gemüsetopping. Den Pizzaboden mit Tomatensauce oder Pizza Sauce bestreichen. Das Gemüse nach Wahl auf dem Pizzaboden verteilen. Nach Belieben veganen Kurs über das Gemüse streuen. Mit Gewürzen nach Geschmack würzen. Die Blumenkohlpizza im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad Celsius etwa 15-20 Minuten backen oder bis der Teig goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Vor dem Servieren die Pizza kurz abkühlen lassen und dann in Stücks schneiden. Diese beiden Rezepte sind köstlich vegan Optionen für ein herzhaftes Abendessen oder ein leicht Mahlzeit. Genießen Sie das vegan Chili sin Carne und die Blumenkohlpizza mit Gemüsetopping. Stroke. Gessen Desserts. Gessen Desserts mit Inspiration aus New York vom Young Kitchen Team. Unser kulinarische Reise führt uns bis nach New York, wo wir von einem wahren Vegemeister inspiriert wurden. In der Stadt, die niemals gekauft. Haben wir nicht nur aufregende Bente erlebt, sondern auch köstlich und gessen Dessertrezepte entdeckt. Diese inspirierten Desserts variieren Geschmack und Gesundheit auf einzigartige Weise. Hier sind einige unserer Favoriten. Chia-Samen-Pudding mit Beeren. Unser Sitz in New York bracht uns die Früchten Chia-Samen-Pudding. Einem einfachen und dennoch köstlichen Dessert.
Die Kombination aus Chia Samen. Pflanzliche Milch und frischen Beeren bietet nicht nur einen Sussen Genus, sondern auch ein voll von gessenden Nordreststoffen. Veganer Avocado Schokoladenpudding. Der Vegemeister in New York hat uns gesagt, wie man einen cremigen Schokoladenpudding mit Avocado zubereitet. Dies gessend Variant ist reich an gessenden Fetten und schmeckt dennoch wie ein Susses Vergnügen. Veganische Creme. Inspiriert von den angesagten New Yorker Isolans, haben wir gelernt, wie man Nüsse Creme herstellt. Ein gessendes Alternative aus gefrorenen Bananen und Früchten. Mit Toppings wie Nüssen. Kokosraspeln und Schokoladenstückchen werden Nüsse Creme zu einem unwiderstehlichen Genus. Fruchtige Schalen. Die Schalen, die wir in New York probiert haben, waren nicht nur lecker, sondern auch ein farbenfrohes Kunstwerk. Die Schalen sind mit Püree, frischem Obst, Nüssen und Granola gefüllt und bieten ein erfrischend und nahrhaftes Option. Vegan Erdnussbutter Bananen Schokobites. Und sehr offenfällt in New York bracht uns die Inspiration, die einfachen und dennoch süchtig machenden Bissen zu zubereiten. Die Kombination aus Erdnussbutter, Bananen und Schokolade ist ein unwirkliches Geschmackserlebnis. Dies gessenden Dessertrezept, inspiriert von unserem Abenteuer in New York, sind nicht nur köstlich, sondern auch voller gessender Zutaten. Sie sehen, dass Gessen Ernährung und Genuss Hand in Hand gehen können. Wir hoffen, dass Sie dies Desserts ebenso genießen wie wir, und dass Sie zu eigenen kreativen kulinarischen Experimenten inspirieren. Stroke. Chia Pudding mit Beeren. Zutaten. 3 Esslöffel Chia Samen. 1 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch oder Hafermilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Frischbeeren. ZB. Erdbeeren. Blaubeeren. Himbeeren. Süßungsmittel nach Geschmack. ZB. Ahornsirup oder Agavendicksaft. Anleitung. In einer Schüssel die Chia Samen, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt vermengen. Nach Belieben süßen. Die Mischung gut umrühren und mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank quellen lassen, bis sie eine bedingte Konsistenz erreicht. Vor dem Servieren den Chia Pudding mit frischen Beeren garnieren. Veganes Schokoladenmaus. Zutaten. 2 reife avocados. 1 stroke 4 Tass cacao pulver. 1 stroke 4 Tass Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Preissalz. Pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch nach Bedarf. Anleitung. Das Fruchtfleisch der Avocados in ein Küchenmaschine oder einen Mixer geben. Kakaopulver, Ahornsirup, Vanilleextrakt und ein Preissalz hinzufügen. Alles gut mixen, bis ein cremige Schokoladenmaus entsteht. Bei Bedarf pflanzliche Milch hinzufügen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Das vegan Schokoladenmaus in Dessertgläser füllen und im Kühlschrank kühlen, bis es fest wird. Vor dem Servieren nach Belieben mit frischem Obst oder Nüssen garnieren. Stroke. Fruchtige Dessert Pizza. Zutaten. Vollkornpizzateig. Vegan. Veganer Frischkurs oder Jort. ZB. Soja Frischkurs. Frischfrucht nach Wahl. ZB. Erdbeeren. Kiwi. Bananen. Honig oder Ahornsirup zum Betroffenen. Frischmint zum Garnieren. Anleitung. Den Vollkornpizzateig Gemos den Anweisungen auf der Verpackung ausrollen und backen, bis er knusprig ist. Nach dem Backen den veganen Frischkurs oder Jort gleichmäßig auf den Pizzateig streichen.
Die frischen Frucht nach Wahlen schieben Skneden und auf dem veganen Frischkurs verteilen. Die Dessertpizza nach Belieben mit Honig oder Ahornsirup beträufeln. Mit frischem Minzgarnieren und in Stuckskneden. Bever cc servieren. Kokosnuss Reispudding. Zutaten. 1 Tass Rundkornreis. 2 Tassen Kokosmilch. 1 Stroke 2 Tass Zucker oder ein pflanzliches Süßungsmittel nach Wahl. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Preis als. Kokosraspeln zum Garnieren. Anleitung. Den Rundkornreis gründlich abspülen und abtropfen lassen. In einem Topf die Kokosmilch, Zucker, Vanilleextrakt und 1 Preis als vermengen und zum Kochen bringen. Den abgespülten Reis hinzufügen und die Hitze reduzieren. Den Reis unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis weich und die Mischung eingedickt ist. Ca. 30-40 Minuten. Den Kokosnuss Reispudding in Dessertschalen oder Gläser füllen und mit Kokosraspeln garnieren. Gebacken Apfelringe mit Zimt. Zutaten. Äpfel geschält. Entkernt und in Ringe gesknitten. Zimt. Zucker oder ein pflanzliches Süßungsmittel nach Wahl. Anleitung. Die Apfelringe gleichmäßig auf ein Backblech legen. Mit Zimt und Zucker bestruen. Die Apfelringe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie weich und leicht karamellisiert sind. Die gebackenen Apfelringe warm servieren. Die isgessenden Dessertrezept sind eine köstliche Möglichkeit, Süßes zu genießen, unaufgegessen Zutaten zu verzichten. Sie eignen sich perfekt als Nachtisch oder verbessern der Anlass. Viel Spaß beim Zubereiten und Genießen. Backspaß für Veganer. Backspaß für Veganer. New und kreativ Rezept vom Young Kitchen Team. Die vegan Rajaha sind ein Zeit der Entdeckung und Entwicklung. Und was kann spannender sein als das Entdecken und Entwickeln von Backfähigkeiten? Das Young Kitchen Team hat sich in den letzten Jahren mit Begeisterung dem Backen gewidmet und viel aufregend Rezept entwickelt, die speziell auf die Vorlieben und den Abenteuergist von Veganern zugeschnitten sind. Hier sind einige unserer besten Tipps und Ideen, wie Backspaß für Veganer zu einer unterhaltsamen und lehrreichen Erfahrung werden kann. Kreativität ist Trumpf. Eins der besten Dinge am Backen ist die Möglichkeit, kreativ zu sein. Unser Team ermutigt Veganer dazu, ihre Vorstellungskraft zu nutzen und neue Rezepte zu erfinden oder klassische Rezepte mit eigenen Twist zu versuchen. Zum Beispiel könnten sie versuchen, ungewöhnliche Aromen zu kombinieren, wie Schokolade und Chilipulver oder Zitronen und Lavendel. Kreativität kennt keine Grenzen, wenn es das Backen geht. Gemeinsames Backen. Das Backen kann eine großartige Möglichkeit sein, Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen. Veganer können gemeinsam mit ihren Geschwistern, Eltern oder Freunden in der Küche experimentieren und Spaß haben. Gemeinsames Backen fördert Teamarbeit und schafft wertvolle Erinnerungen. Gessend Optionen. Backen muss nicht immer sussend ungessend sein. Das Young Kitchen Team legt Wert auf gessend Backrezept, die Veganern dabei helfen, bewusst Ernährungsentscheidungen zu treffen. Zum Beispiel können sie Haferkeks mit Bananen und Rosinen statt Zucker backen oder Vollkornmuffins mit frischen Früchten zubereiten. Gessend Backrezept sind eine großartige Möglichkeit, Veganern beizubringen, wie man leckere Snacks und Desserts genießen kann, auf die Gesundheit zu vergessen. Experimentieren mit Allergien und Ernährungspräferenzen. Viel jugendlich haben Allergien oder besondere Ernährungspräferenzen. Sei es vegan,
glutenfrei oder laktosefrei. Das Backen kann unmöglichkeit sein. Dies Bedürfnis zu erfüllen und dennoch köstlich Ergebnis zu erzielen. Das Young Kitchen Team ermutigt Veganer dazu, mit alternativen Zutaten zu experimentieren, Rezepten ihrer individuellen Bedürfnisse anzupassen. Online-Ressourcen nutzen. Das Internet ist ein wertvoll Information zu verbacken Leitungen, Rezepte und Tipps. Veganer können Online-Videos, Blogs und Kochseiten nutzen, new Backtechniken zu erlernen und sich von anderen begeisterten Bäckern inspirieren zu lassen. Das Young Kitchen Team schätzt die Rolle des Internets bei der Verbreitung von Wissen und Inspiration. Backen als Lebenskompetenz. Das Backen kann ein wichtige Lebenskompetenz sein, die jugendlich auf ihre Zukunft vorbereitet. Es lehrt sie Geduld, Precision, Planung und die Bedeutung von Sauberkeit in der Küche. Backen ist auch eine Möglichkeit, mathematische Fähigkeiten zu entwickeln, die genau Messen und Zeitmanagement erforderlich sind. Backen als Ausdruck der Kultur. Das Backen kann ein Bruch zur kulturellen Identität sein. Jugendlich können traditionell Rezepte aus ihrer Familie oder ihrem kulturellen Hintergrund erforschen und so ihre kulturelle Verbundenheit stärken. Das Young Kitchen Team schätzt die Vielfalt der Weltküche und ermutigt Veganer, verschiedene kulinarische Traditionen zu erkunden. Stroke. Vegan Schokoladenkeks. Zutaten. 1 Tassen Mehl. Glutenfrei. Wenn gewünscht. 1 Tassen ungesättigte Kakao. 1 Teelöffel Backpulver. 1 Teelöffel Backnutron. 1 Teelöffel Salz. 1 Tass Pflanzenöl. ZB. Rapsöl. 1 Tass Zucker kann reduziert werden, wenn wenn eingesetzt mögen. 2 Teelöffel Vanilleextrakt. 1/4 Tass pflanzliche Milch, ZB. Mandelmilch. 1 Tass vegan Schokoladenstückchen. Anleitung. Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. In einer Schüssel Mehl, Kakao, Backpulver, Backnutron und Salz vermischen. In einer separaten Schüssel das Pflanzenöl, den Zucker, Vanilleextrakt und pflanzliche Milch vermengen. Die trockenen Zutaten zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem Teig verrühren. Die veganen Schokoladenstückchen unter den Teig mischen. Mit einem Esslöffel klein Teigportionen auf das Backblech setzen und leicht flach drücken. Die Keks im vorgeheizten Ofen etwa 10-12 Minuten backen oder bis sie fest sind. Die Keks aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Buntregenbogen Cupcakes. Zutaten. Für die Cupcakes. 1/2 Tassen Mehl. Glutenfrei. Wenn gewünscht. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Prise Salz. 1 Tass Zucker. 1/3 Tass Pflanzenöl, ZB. Sonnenblumenöl. 1 Tass pflanzliche Milch, ZB. Sojamilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Lebensmittelfarben in verschiedenen Farben. Für das Frosting. 1/2 Tass vegan Butter. 2 Tassen Puderzucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Pflanzliche Milch nach Bedarf. Anleitung. Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen und Muffinformen mit Papierförmchen auskleiden. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Backnutron und Salz vermischen. In einer separaten Schüssel Zucker, Pflanzenöl, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren.
Den täglich auf Maria Schussel Northtielen und Jede Portion mit verschiedenen Lebensmittel verbunden. Ihnen Regenbegen Effekt zu erzielen. Ihnen Löffelteig jede Farben die vorbereiteten Muffinformen geben. Wobei sie die Farben abwechseln. Die Cupcakes im Vorgeheizten offen etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie mit einem Zahnstocher getestet und diese sauber herauskommt. Die Cupcakes auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Für das Frosting die Vegan Butter, Puderzucker und Vanilleextrakt vermengen. Bei Bedarf pflanzliche Milch hinzufügen. Die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Die abgekühlten Cupcakes mit dem Frosting garnieren und nach Belieben mit Streuseln verzieren. Stroke. Vegan Brownies. Zutaten. 1 Tass Mehl. Glutenfrei. Wenn gewünscht. 1 stroke 2 Tass ungesättigte Kakao. 1 Teelöffel Backpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Salz. 1 stroke 2 Tass Zucker kann reduziert werden. 1 stroke 2 Tass brauner Zucker. 1 stroke 2 Tass pflanzliches Öl. ZB. Kokosöl oder Rapsöl. 1 stroke 2 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Tass vegan Schokoladenstückchen. Anleitung. Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen und in Backform einvertingen mit Backpapier oilgen. In einer Schüssel Mehl, Kakao, Backpulver und Salz vermischen. In einer separaten Schüssel Zucker, braunen Zucker, pflanzliches Öl, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Die veganen Schokoladenstückchen unter den Teig mischen. Den Teig gleichmäßig in die vorbereitete Backform gießen. Die Brownies im vorgeheizten Ofen etwa 20-25 Minuten backen oder bis ein Zahnstocher sauber herauskommt. Die Brownies in der Form abkühlen lassen und dann in Quadrats schneiden. Verfärflichen Bananen Muffins. Zutaten. 1 stroke 2 Tassen verfärflichen. Glutenfrei. Wenn gewünscht. 1 stroke 2 Tass Mehl. Glutenfrei oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Backnutron. 1 Preis Salz. 3 Reif Bananen. 1 stroke 4 Tass Pflanzenöl. ZB. Rapsöl. 1 stroke 4 Tass Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 stroke 2 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. Optional. 1 stroke 2 Tass gehacktes oder Schokoladenstückchen. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Muffinblech mit Papierflämmchen auskleiden. In einer Schüssel verfärflichen. Mehl, Backpulver, Backnutron und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel die Bananen zerdrücken und das Pflanzenöl, Ahornsirup oder Agavendicksaft, Vanilleextrakt und pflanzliche Milch hinzufügen. Gut verrühren die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und vorsichtig mischen, bis alles gut vermischt ist. Falls gewünscht, gehacktes oder Schokoladenstückchen hinzufügen. Den Muffinteig gleichmäßig in die vorbereiteten Flämmchen füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 18-20 Minuten backen oder bis ein Zahnstocher sauber herauskommt. Die Muffins aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Zitronen-Poppyseed Muffins. Zutaten. 1 stroke 2 Tassen Mehl. Glutenfrei oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Backnutron. 1 Preis Salz. Saft und Schale von 2 Zitronen. 1 stroke 4 Tass Pflanzenöl. ZB. Rapsöl.
1/2 Tass Zucker, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 2 Esslöffel Monsamen, 1/4 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Muffinblech mit Papierfumchen auskleiden. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Backnitron und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel den Saft und die Schale der Zitronen, Pflanzenöl, Zucker, Vanilleextrakt und pflanzliche Milch hinzufügen. Gut verrühren. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und vorsichtig mischen, bis alles gut vermischt ist. Die Monsamen unter den Teig haben. Den Muffinteig gleichmäßig in die vorbereiteten Fumchen füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 18-20 Minuten backen oder bis ein sanftlicher Sauber herauskommt. Die Muffins aus dem Ofen nehmen und auf einem Küchengitter abkühlen lassen. Diese verflücken Bananenmuffins und Zitronenpoppyseed-Muffins sind köstlich und saftig Leckerien, die sich perfekt zum Frühstück oder als Snack eignen. Genießen sie in guter Gesellschaft oder als Belohnung für sich selbst. Ferien und Festtagsspecials. Ferien und Festtagsspecials vom Young Kitchen Team. Die Fertig sind ein bisschen der Zeit des Jahres, in der sich Familien und Freunde versammeln, gemeinsam zu feiern und festlich Mahlzeiten zu genießen. Das Young Kitchen Team hat eine Sammlung von besonderen Rezepten entwickelt, dies Moment noch unvergesslicher zu machen. Hier sind einige unserer Ferien- und Festtagsspecials. Vegan Weihnachtsbraten. Unser veganes Weihnachtsbraten-Rezept ist ein köstlicher Hauptgang für die Fertig. Es kombiniert herzhaft pflanzliche Zutaten wie Tempeh, Nuss und Jua zu einem saftigen Braten. Serviert mit veganer Bratensauce und billigen wird dieses Gericht selbst nicht veganer begeistern. Festlich Gemüselacen. Unser festlich Gemüselacen ist ein großartig Alternativ zum traditionellen Lasagna-Rezept. Sie ist mit einer cremigen veganen Bechamel-Sauce und einer Fülle von saisonalem Gemüse gefüllt. Dieses Gericht bringt Farbe und Geschmack auf den Viertagstisch. Süßkartoffelauflauf mit Marshmallow-Topping. Unser Süßkartoffelauflauf mit Marshmallow-Topping ist ein beliebter Festtagsklassiker. Die Süßkartoffeln werden mit Juizen und einer süßen Marshmallow-Glasse überzogen und im Ofen goldbraun gebacken. Dieses Gericht ist süß, klebrig und unwiderstehlich. Vegan Schokoladentrüffel. Unser veganen Schokoladentrüffel sind ein festlicher Leckerbissen, der sich perfekt als Dessert oder als Geschenk eignet. Hergestellt aus hochwertiger veganer Schokolade und verziert mit Nüssen, Kokosraspeln oder Juizen. Sind sie ein Genus für die Sinn. Nuja Smoothie Bowls. Für einen gesunden Start ins Nuja haben wir unser Nuja Smoothie Bowls entwickelt. Diese frischen und nahrhaften Schüsseln sind vollgepackt mit Obst, Gemüse und Superfoods. Sie sind ein ideal Wahl für diejenigen, die ihre guten Vorsorts für das Nuja einhalten möchten. Osteria aus Schokolade. Zu Ostern können Sie unser veganen Schokoladen Osteria zubereiten. Diese köstlichen sind mit einer cremigen Füllung gefüllt und in Buntschokolade gehalten. Sie sind ein lustig und schmackhaft Art, den Frühling zu feiern. Diese Ferien- und Festtagsspecials sind speziell entwickelt, die Freude und den Genuss der Fertig zu erhöhen. Während sie gleichzeitig den Prinzipien der veganen Ernährung treu bleiben. Wir hoffen, dass dieses Rezept ihre Feierlichkeiten bereichern und ihr Leben begeistern werden.
genießen sie die Festige mit köstlichem und gesundem pflanzlichen Genuss. Vegan Weihnachtsbrötchen. Zutaten. 2. 1/2 Tassen Mehl. Gluten-free. When gewünscht. 1 Tass vegan butter. 1 Tass Puderzucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 2 Esslöffel pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 Preissalz. Buntzuckergläser oder Streusel zum Versieren. Optional. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. In einer großen Schüssel die vegan Butter, den Puderzucker und den Vanilleextrakt vermengen, bis die Mischung cremig ist. Die pflanzliche Milch hinzufügen und weiterrühren. Das Mehl und ein Preissalz nach und nach hinzufügen und zu einem Teig vermengen. Den Teig auf eine leicht bemeldeten Oberfläche ausrollen und Klötzchen mit Fämmchen ausstechen. Die Klötzchen auf das Backblech legen und im vorgeheizten Ofen etwa 10-12 Minuten backen oder bis sie leicht goldbraun sind. Die Klötzchen aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen. Bevor sie nach Belieben mit Buntzuckergläser oder Streuseln versieren. Österhazen Cupcakes. Zutaten. Für die Cupcakes. 1. 1/2 Tassen Mehl. Glutenfree oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Preissalz. 1 Tass Zucker. 1/3 Tass Pflanzenöl. ZB. Sonnenblumenöl. 1 Tass pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Lebensmittelfarben in verschiedenen Farben. Für die Hasseneren. Für das Frosting. 1/2 Tass vegan Butter. 2 Tassen Puderzucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Pflanzliche Milch nach Bedarf. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und Muffinformen mit Papierfämmchen auskleiden. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Backnutron und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel Zucker, Pflanzenöl, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in verschiedenen Schüsseln aufteilen und jede Portion mit Lebensmittelfarben einfärben. Buntteigkugeln zu erhalten. Einen Löffel Teig jeder Farbe in die vorbereiteten Muffinfämmchen geben, wobei sie die Farben abwechseln. Die Cupcakes im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie mit einem Zahnstocher getestet und diese sauber herauskommt. Die Cupcakes auf einem Küchengitter abkühlen lassen. Für das Frosting die vegan Butter, Puderzucker und Vanilleextrakt vermengen. Bei Bedarf pflanzliche Milch hinzufügen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Die abgekühlten Cupcakes mit dem Frosting garnieren und nach Belieben aus der Hasseneren aus buntem Teig oder fondant hinzufügen. Stroke. Halloween Monster Muffins. Zutaten. Für die Muffins. 1. 1/2 Tassen Mehl. Glutenfree oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Preissalz. 1 Tass Zucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1/3 Tass Pflanzenöl. ZB. Sonnenblumenöl. 1 Tass pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. Lebensmittelfarben in verschiedenen Farben. Für die Monster. Für die Decoration. Buntzuckerorgeln. Buntstreusel oder Schokoladenstückchen. Für die Monster. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und Muffinformen mit Papierfämmchen auskleiden. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Backnutron und Salz vermengen.
in einer separaten Schüssel Zucker, pflanzlich Milch und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in verschiedenen Schüsseln aufteilen und jede Portion mit Lebensmittelfarben färben, Bund Teigkugeln zu erhalten. Einen Löffel Teig jede Farbe in die vorbereiteten Muffinfämmchen geben, wobei sie die Farben abwechseln. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie mit einem Zahnstocher getestet und diese sauber herauskommt. Die Muffins auf einem Küchengitter abkühlen lassen. Für die Monster-Decoration die Muffins mit bunten Zuckerorgen. Vegan Pfannkuchenhäsen zum Valentinstag. Zutaten. 1 Tasse Mehl. Glutenfrei oder regular. 2 Esslöffel Zucker. 1 Teelöffel Backpulver. 1 Preis Salz. 1 Tasse pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 2 Esslöffel pflanzliches Öl. ZB. Rapsöl. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Vegan Schokoladenstückchen oder Frucht. ZB. Entbehren. Zum Garnieren. Anleitung. In einer Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel pflanzliche Milch, pflanzliches Öl und Vanilleextrakt vermengen. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten hinzufügen und gut vermischen, bis ein glatter Teig entsteht. Einen Herzostocher auf ein Licht gefetet legen und den Pfannkuchenteig vorsichtig in die Form gießen. Bei mittlerer Hitze backen, bis sich Blasen auf der Oberfläche bilden. Dann den Herzostocher vorsichtig entfernen und den Pfannkuchen umdrehen. Den Pfannkuchen auf der anderen Seite goldbraun backen. Die fertigen Pfannkuchenhäsen mit veganen Schokoladenstückchen oder Früchten garnieren und mit Ahornsirup beträufeln. Thanksgiving Kürbisspiel. Zutaten. 2 Tassen Kürbispüree. Frisch zubereitet oder aus der Dose. 1 Stroke 2 Tasse brauner Zucker. 1 Teelöffel Zimt. 1 Stroke 2 Teelöffel Gemeliner Ingwer. 1 Stroke 4 Teelöffel Gemelin Nelken. 1 Preis Salz. 1 Stroke 2 Tasse pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. 2 Esslöffel Maistork. 1 Stroke 2 Teelöffel Vanilleextrakt. Ein veganer Kuchenteig. Glutenfrei oder regular. Vegan Sklagsein zum Servieren. Optional. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. In einer großen Schüssel Kürbispüree. Braunen Zucker, Zimt, Gemelinen Ingwer, Gemelin Nelken und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel pflanzlich Milch und Maistork verrühren, bis die Maistork vollständig aufgelöst ist. Die pflanzliche Milchmischung in die Kürbismischung einrühren und gut vermengen. Den Vanilleextrakt hinzufügen und erneut vermengen. Den veganen Kuchenteig in ein gefetet Backform geben und glatt streichen. Die Kürbismischung gleichmäßig über den Kuchenteig gießen. Das Thanksgiving Kürbispiel im vorgeheizten Ofen etwa 40-45 Minuten backen oder bis ein Zahnstocher in der mit sauber herauskommt. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Nach Belieben mit veganer Sklagsein servieren. Die veganen Pfannkuchenhäsen zum Valentinstag sind ein sussend romantisch Art, ihren Liebsten eine Zunigung zu siegen. Und das Thanksgiving Kürbispiel ist ein herzhaft und köstlich Ergänzung zu ihrem Thanksgiving Festmahl. Genießen Sie dies festlichen Leckerchen zu besonderen Anlässen. Exotische Geschmacksriesen. Exotische Geschmacksriesen. Und sehr kulinarische Reise nach Australien. Das Young Hot Kitchen Team hat sich auf ein aufregend exotische Geschmacksreise nach Australien begeben.
Die faszinierend Welt der australischen Küche zu erkunden. Dieses atemberaubend Land bietet nicht nur atemberaubend Landschaften, sondern auch in reich Vielfalten einzigartigen Geschmacksrichtungen und kulinarischen Köstlichkeiten. Während unserer Reise haben wir einige der aufregendsten und köstlichsten Gerichte entdeckt, die wir in unserer Sammlung aufgenommen haben. Hier sind einige der Höhepunkte unserer australischen kulinarischen Entdeckungsreise. Veganosche Meatpies. Australische Meatpies sind ein Nationalsymbol, und wir haben eine köstliche vegan Version entwickelt, die den herzhaften Geschmack der Originalversion einfängt. Unser Meatpies sind gefüllt mit pflanzlichem Fleischersatz, Gemüse und einer herzhaften Sauce, eingebettet in knusprigem Teig. Vegan Lamingtons. Lamingtons sind ein beliebtes australisches Dessert, das aus quadratischen Kuchenstücken besteht, die in Schokoladengläser getaucht und mit Kokosraspeln bestrut werden. Unser vegan Version dieser Süßenlikör ist genauso fluffig und lecker wie das Original. Veganer Tim Tam Slam. Tim Tams sind berühmt australische Schokoladenkeks, die perfekt zum Eintauchen in heiß Getränk sind. Wir haben eine vegan Version dieser köstlichen Keks entwickelt, die sich hervorragend für den Tim Tam Slam eignet, bei dem man die Keks in heiß pflanzlich Milch taucht und genießt. Vegan Barramundi Filets. Barramundi ist ein beliebter Spießfisch in Australien, und wir haben eine köstliche vegan Version mit pflanzlichen Zutaten entwickelt. Unser veganen Barramundi Filets sind mit aromatischen Gewürzen mariniert und werden knusprig gebraten. Vegan Vegemite Sandwiches. Vegemite ist ein berühmter australischer Aufstrich mit salzigem Geschmack. Wir haben kreativ vegan Vegemite Sandwich Rezept entwickelt, die einzigartige Geschmacksnote dieses Aufstriches perfekt zur Geltung bringen. Unser Reise nach Australien hat uns nicht nur kulinarisch inspiriert, sondern auch gezeigt, wie vielfältig und aufregend die vegan Küche sein kann. Wir hoffen, dass diese exotischen australischen Geschmackserlebnisse euer Sinn erfreuen und sie dazu inspirieren, eure eigenen kulinarischen Abenteuer zu erleben. Guten Appetit. Stroke. Vegan Sushi. Zutaten. Für die Sushi Race. 2 Tassen Sushi Race. 2. 1 stroke 2 Tassen Wasser. 1 stroke 3 Tass Reassessig. 2 Esslöffel Zucker. 1 Teelöffel Salz. Für die Füllungen. Variationen nach Wahl. Avocado. Gurk. Keratinstreifen. Geröstetes Gemüse. Tofu-Streifen. Nori-Algenblätter. Sojasauce. Wasabi. Ingwer. Anleitung. Den Sushi Race gründlich abspülen und in einem Topf mit Wasser kochen, bis weich und klebrig ist. In einer kleinen Schüssel reassessig, Zucker und Salz vermengen und leicht erwärmen, bis sich Zucker und Salz vollständig aufgelöst haben. Den gekochten Reis in eine große Schüssel geben und die reassessig Mischung darüber gießen. Vorsichtig umrühren, bis der Reis gleichmäßig gewürzt ist und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Ein Blatt Nori-Algen auf ein Sushi-Mat oder ein Sorbeers Geschetuch legen. Ein Dunschicht Sushi-Reis gleichmäßig auf das Nori-Algenblatt legen. Dabei einen Rand von etwa einem Zentimeter auf der oberen Kante freilassen. Die gewünschten Füllungen. ZB. Avocado. Gurk. Tofu auf den Reis legen. Das Nori-Algenblatt mithilfe der Sushi-Mat oder des Geschetuches eng aufrollen. Dabei den freien Rand am Ende mit etwas Wasser befeuchten, die Rolle zu verschließen.
Diese Rollen gleichmäßig stuckskneden und mit Sojasauce, Wasabi und Ingwer servieren. Thai Gemüse Curry, Zutaten. 2 Tassen gemischtes Gemüse, ZB. Paprika, Broccoli, Keratin, Zucchini. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Rot Currypaste, vegan. 1 Esslöffel pflanzliches Öl. 1 Teelöffel Zucker. Saft von 1 Limette. Frische Korianderblätter zum Garnieren. Optional. Gekochte Jasminreis oder Reisnudeln zum Servieren. Anleitung. Das pflanzliche Öl in einer Pfanne erhitzen und die Rot Currypaste darin anbraten, bis sie duftet. Das gemischt Gemüse hinzufügen und unter Rühren etwa 5 Minuten braten, bis es zart ist. Die Kokosmilch hinzufügen und gut umrühren. Bei Bedarf Zucker und Limettensaft hinzufügen und weiter 2-3 Minuten köcheln lassen. Das Thai Gemüse Curry über gekochtem Jasminreis oder Reisnudeln servieren und nach Belieben mit frischen Korianderblättern garnieren. Mexicanische Street Tacos. Zutaten. Für die Tacos. Clean mais tortillas. Vegan. 1 Tass gefülltes Tofu oder Pilz. 1 Zwiebel, gehackt. 1 Paprika, in Streifen geschnitten. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel gemehlene Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzliches Öl zum Braten. Für die Toppings. Variationen nach Wahl. Discrediter veganer Kurs. Avocado schieben. Zuerst schwarzes Benennmus. Geschnittene Tomaten. Discrediter Eisbergsalat. Vegan Sour Cream oder Jord. Anleitung. Das pflanzliche Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie glasig sind. Den Tofu oder die Pilz hinzufügen und bei mittlerer Hitze braten, bis sie leicht gebrannt sind. Die Paprikastreifen hinzufügen und weiter braten, bis sie weich sind. Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut vermengen. Die Mais Tortillas kurz in einer trockenen Pfanne erhitzen, bis sie warm und leicht gebrannt sind. Die Tofu oder Pilzmischung auf die Tortillas legen und nach Belieben mit veganem Kurs, Avocado, Benennmus, Tomaten, Salat und veganer Sour Cream garnieren. Dies gericht bieten in köstlich Auswahl an Aromen und Texturen aus verschiedenen Teilen der Welt. Genießen CIHR Vegan Sushi. Thai Gemüse Curry und Mexicanische Street Tacos auf ihrer nördlichsten kulinarischen Reise. Stroke. Indisches Linsendahl. Zutaten. 1 Tass Rot oder gelb Linsen. 1 Zwiebel, gefühlt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel frischer Ingwer, gerieben. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Kurkuma. 1 Teelöffel Garam Masala. 1 Prise Chilipulver, optional. 1 Dose Kokosmilch. 2 Tassen Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander zum Garnieren, optional. Gekochte Basmati Reis zum Servieren. Anleitung. Die Linsen gründlich abspülen und in einem Sieb abtropfen lassen. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und die Zwiebel darin anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt ist. Knoblauch und Ingwer hinzufügen und für weiter 2 Minuten braten. Kreuzkümmel, Kurkuma, Garam Masala und Chilipulver, falls verwendet, hinzufügen und gut umrühren. Die abgetropften Linsen in den Topf geben und ebenfalls gut umrühren. Kokosmilch und Gemüsebrühe hinzufügen. Umrühren und zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und das Dal bei niedriger Hitze köcheln lassen, bis die Linsen weich sind und das Dal eine dicke Konsistenz hat. Ca. 20-25 Minuten.
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das in Linsen über gekochtem Basmati Reis servieren und nach Belieben mit frischem Koriander garnieren. Griechische Couscous-Salad. Zutaten. 1 Tass Couscous. 1 stroke 2 Tassen Gemüsebrew. 1 Tass Tomaten. Geufeld. 1 stroke 2 Tass Gurk. Geufeld. 1 stroke 2 Tass Rotzwiebel. Geufeld. 1 stroke 2 Tass Schwarzoliven. Entkernten in Ringe geskneten. 1 stroke 2 Tass veganer Feta-Kurs. Geufeld oder zerbröckelt. 1 stroke 4 Tass Frisch Petersilie. Gehackt. Saft von 1 Zitron. 3 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Gemüsebrew in einem Topf zum Kochen bringen und den Couscous hinzufügen. Vom Herd nehmen. Abdecken und 5 Minuten ruhen lassen. Bis der Couscous aufgequollen ist. Den aufgequollenen Couscous mit einer Gabel auflockern und in eine große Schüssel geben. Die geöfelten Tomaten, Gurken, roten Zwiebeln, schwarzen Oliven und veganen Feta-Kurs zum Couscous geben. In einer kleinen Schüssel den Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen. Das Dressing über den Couscous-Salat gießen und gut vermengen. Bis alles gleichmäßig verteilt ist. Den griechischen Couscous-Salat vor dem Servieren etwa 15 Minuten im Kühlschrank kühlen lassen. Mit frischer Petersilie garnieren und genießen. Dies gericht bieten eine köstliche Kombination aus indischen und griechischen Aromen. Das in Linsen ist ein herzhaftes und warmes Gericht. Während der griechische Couscous-Salat ein erfrischend und leicht Option ist. Genießen Sie dies kulinarischen Köstlichkeiten. Getränk für Veganer. Getränk für Veganer. Inspiriert von unserer Reise nach Los Angeles. Los Angeles ist bekannt für sein vielfältige Getränkauswahl. Von erfrischenden Soften bis hin zu trendigen Smoothies und sprudelnden Erfrischungsgetränken. Hier sind einige erfrischende Getränke-Rezept, die speziell für Veganer geeignet sind und von unserer Reise nach Los Angeles inspiriert wurden. Stroke. Frische Wassermelon Smoothie. Zutaten. 2 Tassen frisch Wassermelon Würfel. Kern. 1 stroke 2 Tass Jeffrey Nutbeeren. 1 Banane. Saft von 1 Limette. 1 Teelöffel Honig oder Ahornsirup. Optional. Iswürfel nach Bedarf. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben und gut verarbeiten. Bis der Smoothie glatt und cremig ist. Bei Bedarf Iswürfel hinzufügen. Den Smoothie zu kühlen. In Gläser gießen und mit einem Stück Wassermelon oder einer Limettenscheibe garnieren. Erfrischender Ingwer Zitronenistee. Zutaten. 4 Butyl grüner Tee. 1 Stück frischer Ingwer. Kartuzol. In Scheiben geskneten. Saft von 2 Zitronen. 1 stroke 4 Tass Honig oder Agavensirup. Iswürfel. Zitronenscheiben und Minzblätter zum Garnieren. Anleitung. Die grünen Teebütel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Den frischen Ingwer, Zitronensaft und Honig oder Agavensirup hinzufügen und gut vermengen. Iswürfel in Gläser geben und den Tee darüber gießen. Mit Zitronenscheiben und Minzblättern garnieren. Vegan kokosnuss Bananenshake. Zutaten. 1 Reif Banane. 1 Tass Kokosmilch. Ungesäuert. 1 stroke 2 Teelöffel Vanilleextract. 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavensirup. Optional. Iswürfel. Anleitung. Die Reif Bananen in einen Mixer geben. Kokosmilch. Vanilleextract und Ahornsirup. Falls verwendet. Hinzufügen. Iswürfel hinzufügen. Den Shake zu kühlen und die Konsistenz zu verdicken. Als gut mixen.
Bis der Shake Premigeist. In Glosse gießen und nachbeleben mit Kokosraspeln oder einer Bananenschieb garnieren. Diese erfrischenden Getränkerezept sind ideal für Veganer. Die Hitze in Los Angeles zu bekämpfen und gleichzeitig köstlich Aromen zu genießen. Ob sie sich für einen wassermelonen Smoothie, Indua Zitronen Easti oder einen veganen Kokosnuss Bananenshake entschieden. Diese Getränke sind gesund, lecker und perfekt für sonnige Tage in Kalifornien oder überall auf der Welt. Frisch Fruchtsaft, Zutaten. Auswählen friskem Obst, ZB, Orangen, Äpfel, Karotten, Beeren, Würfel, optional, Anleitung. Das geohlt Obst gründlich waschen und scholen, falls erforderlich. Das Obst in Stücks knieden und in ihnen Entsafter geben. Das Obst entsaften, bis sie ihn ausreichend Menschsaft erhalten. Den frischen Fruchtsaft in ein Glas gießen, Würfel hinzufügen, falls gewünscht und sofort servieren. Vegan Smoothies, Zutaten. 1 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, Sojamilch, auswählen gefrorenem oder friskem Obst, ZB, Bananen, Beeren, Mangos. 1 Esslöffel pflanzliches Proteinpulver, optional. Süßungsmittel nach Wahl, ZB, Ahornsirup, Agavensirup, Würfel, optional. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Gut mixen, bis der Smoothie glatt und cremig ist. Bei Bedarf Süßungsmittel hinzufügen, den Geschmack anzupassen. Den veganen Smoothie in ein Glas gießen, Würfel hinzufügen, falls gewünscht und sofort servieren. Schokolade und Milchprodukt, Zutaten. 2 Tassen pflanzliche Milch, ZB, Hafermilch, Mandelmilch, 2 Esslöffel ungesättigtes Kakaopulver, 2 Esslöffel Zucker oder Süßungsmittel nach Wahl. 1 Preissalz. Vegan Schokoladenstückchen, optional. Veganes Glagsein, optional. Kakao oder Zimt zum Bestruen, optional. Anleitung. Die pflanzliche Milch in einem Topf erhitzen, bis sie heiß ist, aber nicht kocht. Kakaopulver, Zucker und 1 Preissalz hinzufügen. Gut umrühren, bis sich alles aufgelöst hat und die Schokolade eine glatte Konsistenz hat. Bei Bedarf vegan Schokoladenstückchen hinzufügen und weiter rühren, bis sie geschmolzen sind. Die heiße Schokolade in Tassen gießen, mit veganes Glagsein und einer Prise Kakao oder Zimt garnieren, falls gewünscht und sofort genießen. Wassermelonen Limonade, Zutaten. 4 Tassen frisches Wassermelonenfleisch, gefüllt und entkernt. Saft von 2-3 Limetten. 2-3 Esslöffel Zucker oder Süßungsmittel nach Wahl, optional. Würfel. Frischminzblätter zum Garnieren, optional. Anleitung. Die gefüllt Wassermelone in einen Mixer geben und pürieren, bis sie glatt ist. Den Saft von 2-3 Limetten und Zucker falls verwendet, hinzufügen und erneut mixen. Den Wassermelonensaft durch ein Sieb in ein Karaf gießen, etwaige Fruchttragstoren zu entfernen. Würfel hinzufügen und gut umrühren. Mit frischen Minzblättern garnieren, falls gewünscht und sofort servieren. Erfrischender Eistee, Zutaten. 4 Beutel schwarzer Tee, oder Tee ihrer Wahl. 4 Tassen kochendes Wasser. 1 Stroke 4 Tass Zucker oder Süßungsmittel nach Wahl. Saft von 2 Zitronen. Würfel. Zitronenschieben und Minzblätter zum Garnieren, optional. Anleitung. Die Beutel in kochendem Wasser ziehen lassen und 5-7 Minuten ziehen lassen. Den Zucker hinzufügen und umrühren, bis es sich aufgelöst hat.
den Abkullen lassen und den Saft von zu zitronen hinzufügen. Swürfel hinzufügen und gut umrühren. Mit Zitronenschieben und Minzblättern garnieren. Falls gewünscht und sofort servieren. Diese erfrischenden Getränke sind perfekt für Veganer in Los Angeles oder überall. Sich abzukullen und den Durst zu stillen. Genießen Sie die köstlichen Geschmacksrichtungen von frischen Fruchtsäften. Veganen Smoothies. Heiße Schokolade und Milchprodukt. Wassermelon und Limonade und erfrischendemeiste. Vegan Grundrezept. Vegan Grundrezept sind die essentiellen Bausteine einer pflanzlichen Ernährung. Die frei von tierischen Produkten wie Fleisch, Milch, Eiern und Honig ist. Diese Rezept dienen als Grundlage für ein gesund und nachhaltige Lebensweise. Die Soul die Gesundheit als auch die Umwelt fördert. Was sind Vegan Grundrezept? Vegan Grundrezept umfassen ein Vielzahl von pflanzlichen Zutaten, die als Hauptbestandteil von Mahlzeiten dienen. Diese Rezept basieren auf Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Getreide, Nuss und Samen. Sie sind vielseitig einsetzbar und können als Grundlage für Suppen, Eintopf, Salat, Pasta gericht, Smoothies, Brot und vieles mehr dienen. Einige Beispiele für Vegan Grundrezept sind veganer Gemüse-Eintopf. Ein Mischung aus verschiedenem Gemüse wie Karotten, Kartoffeln, Sellerie und Zwiebeln. Die in Gemüsebrühe gekocht werden und oft mit Gewürzen und Kräutern verfeinert werden. Hummus. Ein cremiger Aufstrich oder Dip. Der aus puriten Kichererbsen. Tahini. Zitronensaft. Knoblauch und Olivenöl hergestellt wird. Quinoa Salad. Ein Salat, der auf Quinoa basiert und mit Gemüse, Kräutern und einem Dressing aus Olivenöl und Zitronensaft zubereitet wird. Vegan Tomatensauce. Ein Herzhaftsauce. Die aus Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Gewürzen und Kräutern besteht und als Basis für Nudelgericht dient. Veganer Bananensmoothie. Ein erfrischender Smoothie. Der aus Bananen, pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, Spinat, Chiasamen und eine Prise Zimt besteht. Die gesundheitlichen Vorteile von veganen Grundrezepten. Gesundheit. Vegan Grundrezept sind in der Regel fettarm und cholesterinfrei, was das Risiko von Herzkrankheiten reduzieren kann. Die Verwendung von gesunden Fetten aus Nüssen und Samen trägt zur Förderung der Herzgesundheit bei. Gewichtskontrolle. In pflanzlicher Ernährung, die auf veganen Grundrezepten basiert, kann dazu beitragen, ein gesundes Gewicht zu halten oder Gewicht zu verlieren. Sie sind in der Regel kalorienarmer und ballaststoffreicher. Was ein Sättigungsgefühl fördert. Ballaststoff. Vegan Grundrezept sind oft reich an Ballaststoffen, die Verdauung fördern und das Risiko von Darmkrebs reduzieren können. Ballaststoff helfen auch dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Antioxidantien. Viele pflanzliche Zutaten in veganen Grundrezepten sind reich an Antioxidantien. Die Zellen vor Schaden durch Free Radikal schützen und das Immunsystem stärken. Reduziert Krebsrisiko. In pflanzlicher Ernährung, die auf veganen Grundrezepten basiert, kann das Risiko verschiedener Krebsarten, einschließlich Darm- und Brustkrebs, verringern. Umweltfreundlich. Veganismus reduziert die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion erheblich. Die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln erfordert weniger Ressourcen wie Wasser und Land und produziert weniger Treibhausgas im Vergleich zur Tierhaltung. Tierfreundlich. Veganismus fördert das Wohlergehen der Tiere.
darauf abzielt, die Nutzung von Tierprodukten zu reduzieren oder zu binden. Es ist wichtig zu beachten, dass ein ausgewogen vegan Ernährung eine sorgfältige Planung erfordert, sicherzustellen, dass alle Nährstoffe ausreichend abgedeckt sind, insbesondere Vitamin B12, Vitamin D, Eisen, Calcium und Omega-3-Fettsäuren. Es wird empfohlen, sich mit einem Ernährungsexperten oder Arzt zu beraten, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse aller Altersgruppen erfüllt werden. Insgesamt bieten vegan Grundrezepte ingessend, nachhaltig und ethisch verantwortliche Ernährungsoptionen, die sowohl für die persönliche Gesundheit als auch für die Umwelt von Vorteil ist. Sie bilden die Basis für köstliche Mahlzeiten, die Genuss und Wohlbefinden fördern. Vegan Milchalternativen. Mandelmilch. Mandelmilch ist ein köstlich und vielseitig pflanzliche Milchalternative, die sich leicht zu Hause herstellen lässt. Zutaten: 1 Tasse Mandeln, rottend ungesalzen, 4 Tassen Wasser, Süßungsmittel nach Wahl, ZB, Ahornsirup, Datteln, Vanilleextrakt, optional, Anleitung, die Mandeln über Nacht in Wasser einweichen, die eingewechten Mandeln abspülen und in einem Mixer mit 4 Tassen Wasser mischen, je nach Geschmack Süßungsmittel hinzufügen. Die Mischung gut mixen und dann durch ein feines Sieb oder ein Nutmilchbag abziehen, die Mandelrockstorn zu entfernen. Die Mandelmilch in Flaschen abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Vorgebraucht gut schütteln. Selbstgemachtes veganes Nutella. Veganes Nutella ist ein Gessen der Version des beliebten Schokoladenaufstriches. Zutaten: 1 Tasse Haselnuss, 2 Esslöffel Kakaopulver, 1/4 Tasse Ahornsirup oder Agavensirup, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Preisalz, 1/4 Tasse pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch. Anleitung: Die Haselnuss in einer Pfanne rösten, bis sie leicht gebrannt sind, abkühlen lassen und die Haut abrieben. Die gerösteten Haselnuss in einen Mixer geben und zu einem cremigen Nussmus verarbeiten. Kakaopulver, Ahornsirup, Vanilleextrakt, Salz und pflanzliche Milch hinzufügen und weiter mixen, bis alles gut vermischt und glatt ist. Das vegan Nutella in ein Glas geben und im Kühlschrank aufbewahren. Veganer Kursersatz. Cashewkurs. Cashewkurs ist ein cremig und vielseitig Alternative zu tierischem Kurs. Zutaten: 1 Tasse Cashewnuss, rottend ungesalzen, 1/4 Tasse Hefeflocken, Saft von 1 Zitron, 1 Knoblauchzeh, optional, Salz und Pfeffer nach Geschmack, Wasser, zum Verdünnen. Anleitung: Die Cashewnuss über Nacht in Wasser einweichen oder 30 Minuten in heißem Wasser einweichen. Die eingewechten Cashewnuss abspülen und in einen Mixer geben. Hefeflocken, Zitronensaft, Knoblauch, Falls verwendet, Salz und Pfeffer hinzufügen. Nach Bedarf Wasser hinzufügen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen, und alles gut mixen, bis der Cashewkurs cremig ist. Den Cashewkurs als Brotaufstrich. Für Pizza, Pasta oder andere Rezept verwenden. Gessens Vollkornbrot. Vollkornbrot ist ein gessend und belastete Frischbrot-Variant, die sich leicht zu Hause herstellen lässt. Zutaten: 2 Tassen Vollkornmehl, 1 Tasse Haferflocken, 1 Teelöffel Backpulver, 1/2 Tasse Linsamen, Gemüse, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Tassen warmes Wasser, 1/4 Tasse pflanzliches Öl, ZB, Olivenöl,
2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavensirup. Anleitung. Den offen auf 180 Grad Celsius vorheizen und in Brotform infetten. In einer großen Schüssel Vollkornmehl. Verflücken. Gemelin Linsamen. Backpulver und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel warmes Wasser. Pflanzliches Öl und Ahornsirup verrühren. Die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und gut vermengen. Bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Den Teig in die vorbereitete Brotform geben und glatt streichen. Das Brot etwa 45-50 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, bis es goldbraun und fest ist. Die Backzeit kann je nach Ofen variieren. Daher empfiehlt es sich, regelmäßig mit einem Zahnstocher in die Mitte des Brots zu stechen. Wenn der Zahnstocher sauber herauskommt, ist das Brot fertig. Das Brot aus dem Ofen nehmen und in der Brotform etwa 10 Minuten abkühlen lassen, bevor es aus der Form genommen wird. Nach dem vollständigen Abkühlen in Scheiben schneiden und genießen. Gemüsebrühe und tierisches Produkt. Selbst gemacht Gemüsebrühe ist ein Gessen und vielseitige Basis für Suppen und ein Topf. Zutaten. 2 Karotten. Grob gefällt. 2 Selleriestangen. Grob gefällt. 1 Zwiebel. Grob gefällt. 2 Knoblauchzehen. Grob gehackt. 1 Kartoffel. Grob gefällt. 1 Tomat. Grob gefällt. 1 Lauchstange. Grob gefällt. 1 Bund Petersilie. 1 Lorbeerblatt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Wasser. Anleitung. Das Gemüse gründlich waschen und grob schneiden. In einem großen Topf etwas pflanzliches Öl erhitzen und das geschnittene Gemüse darin anbraten, bis es leicht gebrannt ist. Die Petersilie und das Lorbeerblatt hinzufügen. Mit Wasser bedecken, so dass das Gemüse vollständig unter Wasser steht. Die Menge Wasser hängt von der gewünschten Brühenkonzentration ab. Etwa 2-3 Liter Wasser sind jedoch ein guter Ausgangspunkt. Die Brühe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Die Brühe etwa 30-45 Minuten köcheln lassen. Die Gemüsebrühe durch ein feines Sieb oder ein Mülltuch in einen anderen Topf abziehen. Die festen Bestandteile zu entfernen. Drücken Sie das Gemüse aus, so viel Geschmack wie möglich zu extrahieren. Die Gemüsebrühe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die selbstgemachte Gemüsebrühe kann sofort verwendet werden oder in Gläsern oder Behältern eingefroren werden, sie für später Verwendungen aufzubewahren. Die selbstgemachten veganen Grundrezept für Vollkornbrot und Gemüsebrühe sind nicht nur gesund, sondern auch lecker und vielseitig. Sie können als Grundlage für ein Vielzahl von Gerichten dienen und sind eine großartige Möglichkeit, tierische Produkte zu vermeiden und dennoch köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Stroke. Vegan für Naschkatzen. Vegan für Naschkatzen. Susgenes aus der Schweiz und wie lecker auch vegan jet. Schweizer Schokolade. Kassefendu und Schweizer Rösti sind nur einige der kulinarischen Schätze, für die Schweiz weltweit bekannt ist. Doch wenn es Susgenes geht, hat die Schweiz noch viel mehr zu bieten. Das Young Hot Kitchen Team hat das Vergnügen, dieses Land der Naschkatzen zu erkunden und dabei köstlich, vegan Leckerien zu entdecken. Die Schweiz. Ein Paradies für Süßigkeitenliebhaber. Die Schweiz ist nicht nur für ihre atemberaubende Landschaft und ihre Precision ihrer Werke bekannt, sondern auch für ihre erstklassige Schokolade. Schweizer Schokolade gilt als eine der besten der Welt, und es ist leicht zu verstehen, warum.
Die Schweizer sind seit über einem Jahrhundert Experten in der Schokoladenherstellung, und ihre Leidenschaft für Qualität und Handwerkskunst zeigt sich in jedem Stück Schokolade. Während unseres Aufenthalts in der Schweiz konnten wir nicht umhin, einige der berühmtesten Schokoladenmanufakturen des Landes zu besuchen. Dabei haben wir festgestellt, dass viele dieser Manufakturen mittlerweile vegan Schokoladenvarianten anbieten. Die Schweizer Schokoladenhersteller verstehen es, den wollen Geschmack und die Zarttextur von Schokolade und Milchprodukt zu bewahren. Unser Geschmacksnerven werden von dunklen Schokoladen mit verschiedenen Füllungen und Aromen verwöhnt. Von fruchtigen Himbeeren bis hin zu gerösteten Haselnüssen. Neben Schokolade bietet die Schweiz ein Vielzahl anderer Süße-Köstlichkeiten, die sich hervorragend vegan zubereiten lassen. Eins unserer Highlights wären die Nusstorten aus dem Engadin, einer Region im südöstlichen Teil der Schweiz. Diese Torte besteht aus einer nussigen Füllung, die in einem knusprigen Teig eingebettet ist. Traditionell wird die Nusstorte mit Butter zubereitet, aber wir haben festgestellt, dass sie genauso köstlich schmeckt, wenn man pflanzlich Margarine verwendet. Vegan und lecker. Die Kunst der Schweizer Konditorei. Die Schweizer Konditorien sind wahre Meister ihres Faches und bieten ein breit Palette von Backwaren und Desserts, die sich problemlos in vegan Leckerien verwandeln lassen. Ob es sich luftige Croissants, cremige Torten oder knusprige Keks handelt, die Schweizer Konditoren verstehen es, Süßversuchungen zu kreieren, die selbst den anspruchsvollsten Gaumen zufriedenstellen. Ein Beispiel dafür ist die berühmte Meringue, die Schweizer Variante eines Bacerkachens. Traditionell werden Eiweiß und Zucker zu einer luftigen Maß gespalten, die im Ofen getrocknet wird. Das Ergebnis ist ein knuspriges Ossiers und ein weiches, zartes. Die Meringue vegan zu zubereiten, verwenden viele Schweizer Konditorien Aquafaba, das ist das Kochwasser von Kichererbsen, als Eiweißersatz. Das Aquafaba wird mit Zucker zu einer festen Maß gespalten und im Ofen gebacken, die charakteristische Textur der Meringue zu erreichen. Ein weiter Schweizerisch Süßigkeit, die sich leicht vegan zubereiten lässt, ist die Zwetschgenknödel. Diese köstlichen Teigtaschen sind normalerweise mit Pflaumen gefüllt und mit Zimt und Zucker bestreut. Anstelle von Butter verwenden wir pflanzlich Margarine, den Teig zu zubereiten, und süßen die Füllung mit braunem Zucker. Das Ergebnis ist ein warmes, aromatisches Dessert, das perfekt zu einem Hauch von Vanille passt. Vegan in der Schweiz. Tipps für Naschkatzen. Für Naschkatzen, die Schweiz besuchen und vegan Leckerien genießen möchten, gibt es einige Tipps. Vegan Schokolade. Achten Sie auf Schokoladenmarken wie Loderac, Chocolafrei und Toblerone, die vegan Optionen anbieten. Dunkelschokolade mit hohem Kakaoanteil ist oft von Natur aus vegan. Vegan Bonbons und Gummibärchen. Vegan Bonbons und Gummibärchen sind eine köstliche Möglichkeit, Naschkatzen und tierische Produkte zu verwöhnen. Hier ist ein einfaches Rezept für vegan Gummibärchen. Zutaten: 1 Tass Fruchtsaft, ZB, Orangensaft, Apfelsaft, 1 stroke 4 Tass Agavensirup oder Ahornsirup, 1 stroke 4 Tass Pflanzliche, ZB, Apfelpektin, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 stroke 2 Tass Maistalk, für das Osterchen, Puderzucker, Zusammenbestäuben, Anleitung, in einem Topf den Fruchtsaft, Agavensirup,
pflanzliche, Zitronensaft und Vanilleextrakt verarren. Die Mischung zum Kochen bringen und unter ständigem Rühren 2-3 Minuten köcheln lassen. Die Mischung in ein mit Backpapier ausgelegt Flaschüssel oder Form gießen und abkühlen lassen, bis sie fest ist. Etwa 2-3 Stunden im Kühlschrank. Die abgekühlt Maß auf ein mit pudersicher Bestübsbrett stößen und in Formen schneiden oder ausstitchen die Gummibärchen in pudersicher Walzen, das Kleben zu verhindern. Die veganen Gummibärchen in einem luftdichten Behälter aufbewahren und genießen. Reisnussberiegel und Gelatine. Reisnussberiegel sind ein beliebter Snack und können leicht vegan zubereitet werden. Hier ist ein einfaches Rezept. Zutaten: 3 Tassen Reisnussberiegel, 1 Tass vegan Schokoladenstückchen, 1 Stroke 2 Tass Erdnussbutter oder Mandelbutter, 1 Stroke 4 Tasse Ahornsirup oder Agavensirup, 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Preissals. Anleitung. Die Reisnussberiegel in ein große Schüssel geben. In einem Topf die vegan Schokolade, Erdnussbutter, Ahornsirup, Vanilleextrakt und 1 Preissals bei niedriger Hitze schmelzen, bis ein gleichmäßig Mischung entsteht. Die geschmolzene Mischung über die Reisnussberiegel gießen und gut vermengen, bis die Cerealien gleichmäßig mit der Schokoladenmischung bedeckt sind. Die Mischung in ein mit Backpapier ausgelegt Form oder Pfanne gießen und gleichmäßig verteilen. Mit einem Spatel oder Löffel fest andrücken. Die Reisnussberiegel mindestens 1 Stunde im Kühlschrank fest werden lassen. Die festen Riegel in die Groß schneiden und genießen. Vegan Schokoladentrüffel. Vegan Schokoladentrüffel sind ein luxuriöser Genuss. Hier ist ein einfaches Rezept. Zutaten: 200 Grams vegan Dunkelschokolade, 1 Stroke 2 Tass Kokosmilch, aus der Dose, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Preissals, Kakaopulver oder Gemelin Nuss zum Walzen der Trüffel. Anleitung. Die Dunkelschokolade fein hacken und in ein hitzebeständige Schüssel geben. In einem kleinen Topf die Kokosmilch erhitzen, bis sie leicht zu brodeln beginnt. Vorsicht, nicht kochen lassen. Die heiße Kokosmilch über die gehackte Schokolade gießen und 2-3 Minuten stehen lassen. Dann vorsichtig rühren, bis ein glatt Schokoladenmischung entsteht. Den Vanilleextrakt und 1 Preissals hinzufügen und gut vermengen. Die Schokoladenmischung abkühlen lassen und dann für mindestens 2 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen, bis sie fest ist. Mit sauberen Händen kleine Portionen der Schokoladenmasse abnehmen und zu Kugeln formen. Die Schokoladentrüffel in Kakaopulver oder Gemelin und Nüssen walzen, sie zu bedecken. In einer luftdichten Box im Kühlschrank aufbewahren und bei Raumtemperatur servieren. Süßkartoffelschokoladenfondue. Diese Süßkartoffelschokoladenfondue ist ein kreativ und köstlich Möglichkeit, Schokoladenfondue vegan zu gestalten. Die Süßkartoffeln verleihen dem Fondue ein seidige Textur und einen leicht süßen Geschmack. Zutaten: 2 mittelgroße Süßkartoffeln, geschält und geöffelt, 200 Grams vegan Dunkelschokolade, 1 Stroke 2 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavensirup, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Preissals, frisches Obst, ZB, Erdbeeren, Bananen, Äpfel und Marshmallows zum Eintorchen. Anleitung. Die geöffelten Süßkartoffeln in einem Topf mit Wasser kochen, bis sie weich sind. Ca. 15-20 Minuten. Abgießen und abkühlen lassen.
in einem separaten Topf die vegan Dunkelchokolade bei niedriger Hitze schmelzen. Dabei gelegentlich umrühren. Die gekochten Süßkartoffeln, pflanzliche Milch, Ahornsirup, Vanilleextrakt und ein Preissalz in einen Mixer geben. Die geschmolzene Schokolade hinzufügen und als zu einer glatten, cremigen Mischung pürieren. Die Süßkartoffelschokoladenmischung in einen Fondue-Topf oder in Hitze beständige Schüssel geben und über einem Teelicht oder einer Kurz warm halten. Das Frischobst und die Marshmallows in kleinen Stücks knieden und auf Spießen anrichten. Das Süßkartoffelschokoladenfondue mit dem Obst und den Marshmallows servieren und eintorchen. Veganes Eismaschine. Veganes Eismaschine zu machen ist einfacher, als es vielleicht klingt, und es gibt viel kreative Möglichkeiten, verschiedene Geschmacksrichtungen zu kreieren. Hier ist ein einfaches Grundrezept für Veganes Eis. Zutaten: 2 reife Bananen, geschält und in Scheiben geschnitten, gefroren. 1 Tasse gefrorene Beeren, ZB, Erdbeeren, Heidelbeeren. 2 Esslöffel pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavensirup. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Toppings nach Wahl. ZB Gehacknuss, Schokoladenstückchen, frisches Obst. Anleitung: die gefrorenen Bananenscheiben und gefrorenen Beeren in einen Leistungsstücken Mixer geben. Pflanzliche Milch, Ahornsirup und Vanilleextrakt hinzufügen. Als zu einer glatten, cremigen Masse pürieren. Je nach Konsistenz kann es erforderlich sein, zwischendurch zu stoppen und den Mixerinhalt umzurühren. Das Vegan Eis in Schalen oder Gläser füllen und nach Belieben mit Toppings garnieren, sofort servieren und genießen. Das Eis wird am besten frisch serviert, kann aber auch im Gefrierschrank aufgeführt werden. Lassen Sie es einige Minuten antauen, bevor Sie es erneut genießen. Dieses einfache Rezept für Veganes Eis ohne Eismaschine ist eine großartige Möglichkeit, sich an heißen Tagen oder zu jeder anderen Gelegenheit mit einer erfrischenden Leckerei zu verwöhnen. Sie können verschiedene Früchte und Aromen verwenden, ihres individuelles Veganes Eis zu kreieren. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.